I'm so stressed out. I'm alright now. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe
We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora sí a una noche más y esta vez es de Premiere, así que ¿por qué tan elegante, Homero? Porque hoy es la Premiere de Antman and the WASP Quantumania. Antman and the WASP, CASSIE LANG, Stinger, HOMERO Van Dyne, HANK PYM. Qué nombre para más largo, pero bueno, hoy es la Premiere y quiero saber cómo está la gente. Esta noche tiene que ser épica, papus. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, por aquí los voy a leer. Primero confirmen si estamos bien con el audio y con todo. Listo, a ver, listo, acá listo, Mateo. A ver, a Mateo lo vamos a fumar, lo vamos a quemar porque Mati solo aparece cuando es Premiere, cuando es un directo. No aparece como moderador. Viene y se va. A ver, por aquí. Roberto, ¿qué tal? Saludos desde Quito. ¿Qué tal por aquí? Patriota, mi hermano, ¿cómo vas? Estuvimos con votaciones este fin de semana. Con full votaciones, pero bueno. Un saludito para Daniel, para César, para Isaías Noé, Rosainer Aguilera, por aquí también llegando. Mati, el comicólogo. Let's go. Chicos, hay un spot, hay un avance especial de Antman 3. No sé si ya lo vieron. Nada, Mate. No digo por el like, digo porque solamente llegas en los directos y de ahí te desaparece. No vas a Twitch. A ver, Super Crack, ¿qué tal? Dice, ¿cuál es tu favorito en la Premiere, bro? Jonathan Majors. No, el tipo se ve que por algo lo escogieron. El tipo por algo lo escogieron. Hay un clip, pero no lo voy a poner porque va a saltar el copy.
De ley. Va a saltar el copy de ley. Pero bueno, vamos a empezar porque hay un pequeño spot que sí se puede poner. Vamos para allá. Hay un pequeño spot que sí se puede poner. You come from above, like him. He will burn the world to find you. Esto salió en la mañana. The Conqueror. Kang the Conqueror is the new iconic villain in the MCU. We knew we wanted to go to places that we'd never been, and pitting Ant-Man against a major villain felt perfect. Audiences have seen a version of this character in the series Loki. This is wild. This is why. In our film, he's very different. Kang is an infinite number of different personas. And you need an actor to be able to pull that off. And that is Jonathan Majors. He can rewrite existence and shatter timelines. In this film, this is weird. really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on those who banished me, and I will burn them out of time. I think the film is ultimately about how time plays within our relationships. Love, friendship, legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their mind. You heard of your league, Ant-Man. Quitaron la sangre. Quitaron la sangre. Esa escena de ahí tenía sangre. No nos pueden timar. No nos pueden timar. Esa escena tenía sangre. A ver. Vamos a quitarlo por aquí. Esta escena de aquí. Aquí el tipo tenía sangre. En todos los trailers y en el trailer filtrado tenía sangre. Y aquí la han quitado. Eso ya tiene una semana de edición siquiera y nos empiezan a manosear el contenido. Pero bueno, por aquí. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo vas? Mi brother, ¿de qué parte del mundo eres? Chicos, les voy a preguntar. Primero, ¿ya dieron su voto aquí en el chat? Les hice una pregunta súper fácil. ¿Cuántas variantes de Kang creen ustedes que hay? ¿5, 7 o 10? Y aparte de eso, ¿ya dejaron su like? Confirmen si ya dejaron su tremendísimo like. Confirmen la copia. 24 likes, chicos, vamos. A ver, por otro lado, por aquí hay un detallito, Tiene cosillas. Vamos a ir hablando. Aquí técnicamente esta chica de aquí, que nadie sabe quién carajos es, señala de que ellos vinieron de la parte superior como lo hizo él. ¿Quién él? El conquistador, ¿no? Que sí que por algo le tienen pavor. Ahora, por acá, bueno, ya Kevin Feige, ahí está, la silla del tiempo, y aparte tiene como una monarca. Esta tiene que ser Damocles, la nave de él, ¿no? Y aparte, Kevin Feige dice que esta variante de Kang que tenemos en Quantumania no tiene nada que ver con la variante que ya vimos en la serie de Loki. Nada que ver. Mati, exacto, Yentora. ¿Qué tal, mi bro, a los tiempos? Daniel Ayala, ¿cómo vas? De Perú, amigo, esa es. Un aplauso para la gente de México y un aplauso para la gente de Perú. Estos cracks nunca faltan en las teorías y en los comentarios de los videos. Nunca faltan. José Nicanor dice, hace un directo dije que a ver si no salía un Kang viendo las diferentes líneas del tiempo. Y un spot muestra eso. Escena post créditos conecta con The Kang Dynasty. Un Kang viendo todo. Qué bacán, qué cool. Ah, hablas del spot cuando señala algo en la mano, como la línea temporal. A ver, aquí hay algo. Justamente Paul Rudd señala la diferencia de este Kang con el otro. Pero mira, aquí cuando lo cogen a Scott y a Casey,
Definitivamente me quedaba con el primero, ¿no? Me quedaba con el del 2021. ¿Y quién diría? Ya pasaron 2 años. 2 años. A ver, aquí. Están atrapados y es casi como las prisiones que tenía Doctor Strange en las catacumbas. Confirmo, confirmo. Julián, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo vas? Agustín dice, buenas, Manny querido, aquí llegando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya viste el clip de Kang? Casey Antman. O sea, por ahí vi un clip, pero es la parte del inicio, cuando el tipo se acerca, va caminando y le dice algo a Antman. De que hoy se filtra algo, de ley. De ley se filtra algo. Mira. Que el tipo se lo ve imparable, se lo ve imparable. A ver, aquí no se alcanza a ver bien, pero parece que de este lado, en esta parte de aquí, va la luz de los siglos, lo que él necesita para poder mover, para poder poner a trabajar la silla del tiempo y mover toda la nave Damocles. Es la luz de los siglos y es la que está aquí. I think the film is ultimately about how time plays within our relationship. Ah, ya, aquí. Esta es la parte que tú dices. Lo del tema de las líneas del tiempo. Bueno, aquí sí, en efecto, está la línea del tiempo. Claro, está la sagrada línea del tiempo. Pongo el clip de Kang Money. Los clips saltan copy. Directo. Y así no hay nada que se pueda hacer. A ver, deja ver. Pero sí, esta es la sagrada línea del tiempo. Esa en efecto es la propia. Programado para el 6 de febrero del 2023 a las 8 de la noche. Chicos, en media hora empieza la premiere. En media hora empieza la premiere. Love, friendship. Van a estar con nave. Legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their mind. Sí. Mira, aquí. En esta parte de aquí hay que ponerla. Mind. This is it. People are gonna lose their mind. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Khan dice, Khan va a destrozar a Scott. Tiene que ser, se espera. Alexis, la Bastida, ¿cómo vas? ¿Qué tal, mi bro? Gracias por llegar al stream. No te olvides de dejar tu fuerte like, comentar por aquí abajito, compartir el directo, si puedes enviarlo a tus grupos de Facebook, de WhatsApp, de donde sea, mijo, envíalo ya. A ver, dice Carlitos, dice, ya estoy listo para ver la alfombra de la película de Antman. Dice, por más que esté confirmado, ¿quién es el actor que da vida a MODOK? ¿Crees que sea un spoiler que inviten al actor que hace de Darren Cross y confirmando que él dará vida a MODOK? No creo que sea un spoiler. Más sin embargo, siento que es probable que a la premiere no vaya. Pero no creo que sea un spoiler. Está más que claro que sí es Darren Cross. Y se tendrían que haber estirado un poco el casco. Por momentos se ve raro, pero igual sabe. Sí, o sea, por momentos se ve como la cabeza de los Teletubbies, ¿no? Dice, si alcancé boletos, ni siquiera la sala se llenó hasta ahora. Es que no es Spider-Man. No es Spider-Man. Claro, José. A ver, vamos hasta mientras.
Dice, un conquistador reina la saga y la saga comienza. Ah, bueno. A ver, hay un clip súper largo. Déjame ver si lo puedo... Ah, bueno, mira, 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 mira. A ver, chicos, les voy a poner por pausa, ya. Les voy a poner por pausas, pero vamos. A ver, las voy a poner por pausas. A ver si... A ver, vamos a ponerles esta parte de aquí. Ya. Hasta ahí les dejo un cachito, porque si no nos salta el copy, pero bien cabrón. Dice, hay que hacer a la alfombra en 21 minutos. Empieza en 21 minutos, así que pilas, dejando un fuerte like, compartiendo, enviándole el contenido a la gente que tú sabes que le gusta todo lo relacionado con Marvel. La vamos a transmitir directamente con YouTube. Así es. A ver. A ver, chicos, estamos haciendo un poquito de tiempo para que no les salte el copy. Ahorita les voy a enseñar este clip. A ver. A ver, vamos ahí, vamos ahí. You're an interesting man. Está chulo, está chulo. Ya empieza la película y se va a poner cachas. Dice Can, su patrón y soporte. Dice, aquí hacer la alfombra en 20 minutos. En 20 minutotes. A ver, hasta mientras vamos poniendo un poquito de la otra promo. Que esto sí se puede poner. Yeah, if you leave, Antman. Ahora, otra cosilla. Yo creo que ya tienen sus tickets, ¿no? Yo creo que ya tienen los tickets. Ya todos tienen tickets. Dice, nos hicimos a la idea de que es básicamente el sótano del multiverso. Es ese limbo conectado que permanece fuera del tiempo y el espacio. El guionista Jeff Loveness sobre el reino cuántico. Ah, bueno, intentaron interpretar, personificar el microverso. Dice, ¿cuáles son tus predicciones a esta gran película, Manny? Mira, yo creo que lo que intentan con esta película, muy aparte de darle otro tono a la saga de Ant-Man, es darnos en la cabeza cuando veamos lo distinto que es este Kang versus la versión que ya conocemos de Loki, ¿no? Que hasta el momento solamente hemos visto esa en acción. ¿Qué veo yo? La introducción completa de lo que va a ser el reino cuántico y su interés, ¿no? Su importancia. Corey Stoll dice, si está confirmado desde hace mucho, seguro está en la Premier. Esperemos si está también Hannah John Kamen. No hables pendejadas, Mateo, no hables pendejadas. ¿Qué tiene que ver Hannah John Kamen? ¿Qué tiene que ver? A ver. La chica que hizo Ghost. ¿Qué tiene que ver? A ver, cuéntame qué tiene que ver. No tiene nada que ver con Quantumania. Ya, olvídate de ese personaje. Olvídate de Ghost. La villana de la segunda de Ant-Man, ¿no? Dice,
Yo voy a ir con un amigo por el Día de la Amistad. Ya tenemos tickets. Bien, bien, bien. Desde hace mucho se decía que los villanos de las anteriores iban a aparecer en esta. No hables mamadas, Mary Jane. No hables mamadas. Agustín, dale uno, dale uno. No, no hables mamadas, Mary Jane. A ver, vamos a ver qué más sale. The Conqueror. He will burn the world to find you. On February 17th. If you want to stop what's coming, better hurry, Ant-Man. I don't care who this guy is. This is my fight. I'm coming for you. You think you can beat me? I am Kang! Ant-Man and the WASP Quantumania. Rated PG-13, February 17th. Get tickets now. Algo sí es seguro. Algo sí es seguro. Esta película va a estar súper bacán. Así que chicos, en 15 minutos empieza la premiere, así que preparen esas nalgas. Ya saben, Comida Hernández, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy es la premiere de Quantumania. Coméntame si ya tienes boletos. Vamos. The Conqueror. He will burn the world to find you. On February 17th. If you want to stop what's coming, better hurry, Ant-Man. I don't care who this guy is. This is my fight. I'm coming for you. You think you can beat me? I am Kang! Ant-Man and the WASP Quantumania. Rated PG. A ver, por acá envía Agustín. Deja ver qué info es esta. Deja ver. ¿Qué estás enviando? Ah, bueno, Hot Toys. Mira, viendo las figuras de Hot Toys que sacaron para Quantumania, te puedo decir que no lo sé, no me gustó ni una. Siento que hay problemas con el esculpido, pero de lejos. De lejos. Ahorita voy a subir las fotos para que las vean, pero no, es demasiado. No me cautivaron, pero ni un carajito. Ahorita las subo. El esculpido de Janet Van Dyne está bien, pero se la ve mucho más vieja que la anterior película. A ver si la pueden. Antman se ve, claro, se ve algo, se ve como que no, como que de verdad fuera falso. Se ve súper extraño. A ver si las puedo poner por ahí. Creo que sí. Ahí las pongo. Miren. Ahí las figuras con casco se ven bien. Se ven bien. Ahí se ven el traje de la avispa versus el traje de la avispa de la película anterior. Sí, se ve súper chévere, ¿no? Más llamativo. Pero la cara de este pana, el traje es puro silicón, se puede partir en cualquier momento, pero la cara de este pana, nada que ver. Y la cara de ella, no lo sé. No lo sé.
Pero la cara de él como que no. Pero bueno, vamos a dar un vistacito a lo que ya va saliendo por aquí. Ahí va saliendo. Ahora les pongo el pedazo de spot que estábamos viendo. Scott Lang. I don't know who you are, but you've made a big mistake. No sé quién eres, pero estás cometiendo una gran equivocación. Okay. I'm an Avenger. Y mira lo que le dice. Dice, la cara del hot toy de Ant-Man es una fusión de Ben Affleck y Paul Rudd. Buena pinta, buena pinta. A ver, mira lo que le dice. I'm an Avenger. I've called the other Avengers. You're an Avenger. No les puedo poner de largo porque es parte de la película, ¿no? No podemos meter en un pito con Kevin la calva Feige. Mira por aquí. El traje, mira, aquí no se complicaron la vida. El traje de Cassie Lang es igual que el del papá, simplemente que morado. O igual que el de la avispa y de otro color. Ya está. Sencillo. No andan con vainas. No andan con vainas. Like him. He will burn the world to find you. Who? The Conqueror. Kang the Conqueror is the new iconic villain in the MCU. We knew we wanted to go to places that we'd never been, and pitting Ant-Man against a major villain felt perfect. Audiences have seen a version of this character in the series Loki. This is wild. In our film, he's very different. Kang is an infinite number of different personas. And you need an actor to be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. He can rewrite existence and shatter timelines. In this film, this is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on those who banished me, and I will burn them out of time. El tipo viene con una I think venganza. the film is ultimately about how time plays within our relationship. Love, friendship, legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their mind. Yeah, if you leave, Ant-Man. A ver, chicos, empezamos con la premier. Empezamos con la premier, ahora sí. Vamos, de una. Estamos con la primera, a ver qué tiro. Estamos con la primera, vamos a ver.
Ya casi, ya casi. A ver. Aquí no sale Toby. La gente ya quiere respuestas. Sí, sí, José, estamos. Está con música. Ya mismo cortan la música y ponen la imagen. A ver si la podemos poner de una vez. Okay. Está con algo de música. Los tipos van a poner su musiquita siempre de Quantumania pagada con derechos. Dice, Manny, qué elegancia la de Francia. Claro, noche de Premier, Homero. Ni te creas, ¿no? Es por el frío. Deja ver si sale en Deadline. Todavía no hay nada. En Discussing Film tampoco. Sí, mira, está con música. Ya, esperamos un segundito. Dice, ¿crees que haya cameo de Sylvie? Mira, esa pregunta es interesante, ¿no? Se puede creer que debería tener un cameo de Sylvie o de Loki, pero la película no va a complicar las cosas como ya las tiene, así que tranquilo. Mucha gente no va a entender por qué Darren Cross ahora es MODOK. Hasta que la gente entienda esa parte, la gente que no es fan ya la ven un poquito de complejidad, entonces no van a poner más. Por el frío dice, ¿por qué no mejor solo un abrigo nomás? Estás de sapo, güey. Bueno, siquiera faltan 4 minutos. Siquiera faltan 4 minutos. Así es, hasta mientras. Link, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Dice Jairo, yo digo que quizás tengamos una escena post créditos con la temporada 2 de Loki. Mira, yo prefiero que la película conecte con 2 escenas post créditos. Una de algo que no podamos entender con facilidad. ¿Por qué? Porque conecta al futuro con Dinastía de Khan, la cual todavía está en pañales. Y la segunda, que nos conecte con Loki, tiene mucho más sentido, mucho más sabor. A ver, por acá, ¿qué pasa en la Premier Mundial? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Jota? Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está el apoyo al canal con una fuerte oleada de likes? Like, comentario, puteo en vivo, ya saben cómo es la cosa. Algo sensual, pero por lo menos un buen like. Por aquí dice, la verdad es, creo que muchos supimos que Darren no murió. La cosa era a dónde fue. Bueno, pero la gente no va a entender eso después de una película que salió en el 2017. Ya estamos en 2023. Si en el Super Bowl solo muestran un teaser de The Marvels, se podría dar el tráiler en una escena post créditos de Antman.
Hay muchas personas que dicen que deberíamos tener como segunda escena post créditos el tráiler de The Marvels, pero creo que no tiene conexión. Por eso es que siento que no lo van a hacer. Claro, ¿no? Que puede darse otra situación, ¿no? A ver, hasta mientras vamos quemando los cartuchos. Lose. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. Buena, buena. Empleado del empleado del siglo. Scott Lang, Antman. Disney Movies Insiders. Interesante. Pin Batch. Interesante, están interesantes. Literally saved the world. But right now, the only job I want is being a dad. Scott Lang, you want to get out of here. And Todavía no empieza, chicos. Todavía no empieza. Bring me what I want. ¿Qué tal, mi bro? What's that? Qué madre. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much time. He's a monster who thinks he's a god. Everything you call a life, I will burn out of time. He's got Cassie. We'll stop him together. You think you can beat me? Ant-Man and the Wasp Quantumania, rated PG-13, in theaters February 17. Get tickets. Get tickets now. ¿Alguien sabe qué dice el tipo en esta parte siempre cuando promocionan una película? Ant-Man and the Wasp Quantumania, rated Ahora. PG-13, in theaters February 17. Rated PG-13, in theaters. ¿Qué dice ahí? Wasp Quantumania, rated PG-13, in theaters. ¿Qué dice ahí? Pero bueno, ya. Rafi, saludos. ¿Qué tal, mi bro? Ahora sí, chicos. Empezamos. Let me help you with that. Bueno, van a empezar la premiere con un pequeño tráiler. I'm the man who can give you the one thing you Vamos a ver. want. What's that? Time. Dice Would be pretending. He can rewrite existence Googlealo. and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You will bring me what I need. Or everything you call a life. Dice, la verdad presiento que el 3D solo será la misma película, pero en tono oscuro. Yo siento que esta película sí hay que verla en 3D, pero sin subtítulos. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie.
Bueno, ahora sí. Empezamos, chicos. Hello, everybody, and welcome to the red carpet world premiere of Marvel Studios' Antman and the Wasp: Quantumania. Ahí está loca. We are live in Los Angeles. I'm Marvelitas. I'm Anthony Carboni, and we are so excited to be here, bringing you the multiverse's biggest event for its tiniest heroes. This is the third movie in the Ant-Man saga. It is the first film of the MCU Phase 5. Phase 5. Very big news. And get this, when you put together 3 and 1, you get the 31st film in the MCU. What does it mean? We're gonna find out tonight. We are gonna find out tonight. I am very, very excited to see this. Are y'all excited to see some Ant-Man on the Walls? Están todos felices We've got de some ver Antman and the amazing, Wasp: Quantumania. amazing fans Yo creo que esa gente sí está Right invitada, here ¿no? on the red carpet with us as we welcome the creatives behind this amazing film. That's right. We are No Way so Home, No excited Way to celebrate Home. this film tonight, which is gonna open in theaters only in the US on February 17th. So get those tickets now. We are blasting off into Phase 5, and we are so excited to celebrate that tonight. Hype it up, hear what everybody thinks about Marvel Studios' Dani, la Ant-Man and the música Wasp: del stream. Quantumania. But you know, before we talk about the future of the MCU, Antes I de hablar think we del should futuro talk del about the history MCU, of these characters a little vamos bit. a hablar de los Absolutely. I mean, personajes. when we're talking about Ant-Man in particular, Hablemos de we're Antman, talking about particularmente his first appearance in the comics. su primera aparición en los cómics. 27 in Oh. January En 1962. That's 27 right. And then a en el little over 72. a year later, we had the appearance of the Wasp in Tales to Astonish number 44 in 1963. Wow. That means they've been heroes together for 60 years. It's true what they say, Paul Rudd does not age. I also think this is a pretty cool 60th anniversary party for the partnership, right? Yeah. I think we all have to step it up a notch. Ya es un personaje de 60 años. Right. Well, we can also talk about the big screen debut of these characters. Ant-Man first appeared in the MCU in Marvel Studios' Ant-Man in 2015 when Scott Lang charmed us all, played by Paul Rudd, as the lovable thief with, good intentions and a very devoted dad. Scott Lang always has the best Scott intentions, Lang. doesn't he? Yeah, I feel but like somehow... no good deed goes unpunished for Scott Lang. No. You know? And then in 2018, we had Ant-Man and the Wasp, where, of course, we saw Hope Van Dyne finally get her suit Mira, and take en esta on premier, the, en esta take on premier the se ghost siente, with Ant-Man se siente algo as the mucho más wondrous emocionante Wasp. That's right. And together we que saw no lo the habíamos two of sentido them, hasta No Way Home. along with HANK PYM, rescue Janet Van Dyne from the quantum realm. Bueno, Yes. Tirsa Locura también un And now poco, Janet is back. pero con Thor Love and Now they're Thunder all casi together. nada. This is everything that they've been wanting, right? This is a family story. That's right. And talking about family, we're going to see Cassie Lang finally join her dad on an adventure. Yes! Let's hear it for Cassie. Yeah, but now that they're all together, of course, ¿Qué tal, Lester? because ¿Cómo vas? no good deed ¿Te has goes perdido? ¿Te has unpunished. perdido? We get Kang. Kang! We get Kang. We get Kang. We get Kang. We get Kang. Oh my God. Yes, we're so Kang. Oh yeah, they're ready. They are ready. They're ready. But here's the thing: no one is ready. No one is ready for what Nadie Kang the está listo Conqueror is para going to be Kang, bringing el to this movie Conquistador, and en to esta Phase película. 5 of the Y MCU. para encarar That is las películas del absolutely right. MCU. That is why we are so glad we have these amazing fans here tonight joining us, celebrating this film, and all of you. Chicos, apoyen el directo con un like. All of you at home who Porfa. are watching, thank you so much for tuning into this live stream with Anthony and I. We're so happy to celebrate it with you. You can watch on all of our social channels, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, all of it. You can see right up there on screen. Yep. Be sure to, whatever way you try to get a hold of us, make sure you hashtag that Ant-Man and the Wasp Quantumania so we see it. Absolutely. And we want to make sure that you know this film opens in theaters on February 17th in the US. So get those tickets now. That's right. We've got a very, very big hour for you planned here on the red carpet. And because it is so big, we cannot do it on our own. We brought some friends with us.
Josh and Sade, how you doing? What's going on, Tamar and Anthony? Thank you all so much. We are so happy to be here. Now, whether you're here live with us at the carpet or watching live at home, we can't wait to get this started. I'm Josh Soleil. And I'm Sade Spence. And in just a short Ant-Man-sized moment, we are going to be in the thick of the action. Absolutely. The stars are going to walk all the way through here to see the premiere of the film at the Regency Westwood Village Theater here in Los Angeles. And we're going to have a chance to talk to them, as well as the greater Marvel cast, creators, and beyond, the family. And that's why I am so excited to be in this spot with you, Josh. It is a destination for those creators. We're going to get to speak to them and get their insights and stories. I'm so excited to be here with you. And we're live, y'all. Anything can happen. We don't know who's going to walk by us. We don't know who we're going to talk to. So if you catch anyone, make sure to tag us at Marvel and use that hashtag. I know I'm personally excited to see Paul Rudd and Evangeline Lilly. They are Ant-Man and the Wasp. I cannot think of any better heroes. They are so beloved to the MCU, so much heart, so much humor. Dice que para ella es and they are going to take us into the mysterious quantum realm. De mucho sentimiento tener a Paul Rudd como Antman. Continuar con su personaje todavía en el UCM. And the introduction of him and what that means for the future of the MCU. I can't wait to see Jonathan Majors stroll down this carpet with that menacing look that he has. Terrifying. I already have chills, but I'm also just so excited. Anthony and Tamara, we obviously cannot wait. Y no puedo Well, I'll tell you esperar what, it looks like you've para ver la already película. got somebody behind you. Paul Rudd is just staring you down, Sade. He's got to look. He's got to look while he's looking at you. Ahora están hueveando. Okay, almost. Well, we know he's got to deal with a lot in this film from what we've seen so far in some of the teasers and the trailers that they've released. So we cannot wait to talk to all of the actors about what they experienced in this newest installment of the Ant-Man franchise. That's right. There's a lot of big new stuff going on, like we're all talking about. The quantum realm hinted at. We've seen little bits of it. Of course, we know that Janet Van Dyne has been down there for a long time. And when Hank went in there, it looked weird. It's weird down there. It's weird. It's bizarre. It's exciting. There are so many amazing looks in this film. So many different things they got to do and build out of their imagination. So I'm excited to see the quantum realm get built upon and see us really see what kind of a civilization is down there. You know, because what we've seen in the trailer, Janet does not want to go back down there. No, not only does she not want to go back down there, she doesn't want to talk about it. Right. I mean, can you imagine not seeing your family for that long, coming back and then being kind of tight-lipped about things? How does that go over? Right. It's like, no, I'm good. I'm back. We don't need to discuss it. But that's one of the things about this film I really love. It's all the family relationships, right? Yes. I mean, with Scott, he's always wanting to spend more time with Cassie. Yes. And now we see as Cassie has gotten older, she's spending a lot more time with Hank, which is very interesting. Yeah, that's true. Because Hank and Scott have had their ups and downs, obviously. You know, Scott has had his ups and downs with everybody, but I feel like nobody more than the Van Dynes. Well, as Evangeline Lilly has said on this red carpet before about their relationship, sometimes Hope is pleased with Scott. Sure. Sometimes she is not. Same. Hard same. Well, now we'll see how it goes with his daughter because, you know, there's a very, very big difference, I say this speaking from experience, between dealing with a small child daughter and dealing with a daughter who is learning to have her own opinions about things. And as we know, everything Scott has done, his motivation throughout everything has been Cassie. Chicos, ¿ustedes han escuchado de que hoy va a haber un tráiler más? That's right. And I'm also looking forward to seeing what the Hope Janet dynamic is like because Janet's been gone for a long time and all that we wanted to see is the two of them reunited. Well, we have a lot of things, a lot of mysteries and a lot of questions that we want answered. A few of them might have hints in this trailer. Let's watch it one more time. Let's take a look. You're an interesting man. Scott Lang. You have a daughter. Dad. You're an Avenger. Have I killed you before? On February 17th. It can shatter existence. Nothing can prepare you. You may not want her to watch this. For the new dynasty. Ant-Man and the WASP Quantumania. Rated PG-13. Experience it in 3D February 17th. No. Desactivar o inglés. No, no Look at them all down there. Amazing. Listen, we have got, I love on this carpet, we've got multiple Kangs. So many Kangs. We have denizens of the quantum realm. We've got a couple part-time day job Scott Langs, which I absolutely love. We have
Hank and Janet in the quantum realm. Very nice. Lovely to see you two back together. Wait, he's got the Hot Wheels case. What? That's wonderful. I love it. We've got tiny Kangs, we've got tiny Scotts, we've got tiny Wasps, which is thematically appropriate. I was about to say the Wasp is always a little bit tiny, right? Yeah. This is wonderful. Bueno, chicos, de todas formas, ustedes saben cómo funciona esto, ¿no? Ellos están ahí, por supuesto, ganando tiempo hasta que vengan los I'm actores. not surprised that we have such amazing cosplay here today because this cast is so inspiring. Oh my God, absolutely. You know, the Ant-Man movies are such wonderful stories. Chicos, apoyen el directo con un fuerte like, mostly con un family fuerte like. How families interact with one another. Ya somos I feel like 70 this personas, cast chicos. nails it Apoyen el like directo no con one un else fuerte could. like. Oh, Para absolutely. I mean, evitar let's que talk Kevin about Feige Paul nos Rudd tumbe for a el minute, directo. right? He captured our hearts in Marvel Esa Studios cosa está Ant-Man. chévere. Scott Lang, it's amazing. He started off as, well, we'll call him a petty thief with good intentions. A Robin Hood. Exactly. In his own mind, at least. And now he's a full-on superhero. He's a full-on Avenger. So very curious to see in this film how he is adjusting back to everyday life. That's right. And for somebody who is sort of our everyman hero in the MCU, he has been such a linchpin to everything that has happened, all of these big events. And now, of course, kicking off Phase 5, meeting Kang. So that's huge. Next up, of course, we have Evangeline Lilly, our WASP. That's right, because Scott could not do it alone. No, So no, Scott can't do anything alone. No, she is crucial to this story. And now when we catch up with her again, she is running the Pim Van Dyne Foundation. And I'm so excited to see what she does as a leader, right? Because when we last saw her working at PIM Technologies, she was working under Darren Cross, Yellow Jacket, and that whole thing got a little dicey as we saw. You know, and her whole conflict with Hank was that ¿Qué tal, she Luis? could ¿Cómo lead, vas? she could do this. She was the right person. And now she gets to show that off. And I think that's wonderful. You know, speaking of Hank, we're of course talking about Hank Pym, genius, creator of the Pym particle, and of course the original Ant-Man El creador de las in the partículas PIM. 60s, working for S.H.I.E.L.D. with his wife Janet. Found 60 Scott años trabajando en Lang, producción. got him involved Su esposa Janet with Van Darren Dyne Cross in a very interesting way. y Darren Cross. And we know too that Sí maybe va a estar that Corey didn't sit so Stowe. well with Hope, who was like, hello, I'm over here. So the friction between the two of them was a big part of that first movie. They finally reconciled. Que ya todos saben and que now Darren he's Cross es actually MODOK. semi-retired. So Hank is hanging out at home. Aquí en el UCM. And of course, spending much needed time with Janet Van Dyne, who we're so happy to welcome back. That's right. Janet Van Dyne was, of course, unseen in the first film, except for a quick flashback. Right. And the entire second film was spent getting her Victory. back. In a way, this whole thing has been about Janet Van Dyne, the original Wasp. And she, of course, sacrificed herself and wound up in the quantum realm for an extremely long time and has come back different. Just a little bit different. We'll see how she adjusts to life as well now that she's joining Hank in retirement and what it's like to kind of be in superhero retirement, right? Yeah, absolutely. Superhero retirement. I don't know how that works. I feel like it can't. Well, part of the way it works with Hank is he's actually mentoring Cassie Lang, played by Kathryn Newton, who's new to the MCU. When we last saw Cassie, she was a little girl, and now she's 18. ¿Qué tal, She José Carlos? is ¿Cómo very vas? committed to the ¿Qué idea tal, qué tal? of exploring science No- and no technology olvides dejar un and like, that can ¿ya? make the world a better place. ¿A qué pasas por ahí? And we'll see how Scott reacts to that. Yeah, especially since Scott, an electrical engineer, is not the person she's chosen to be her mentor. She has chosen Hank Pym. That's right. So And- I'm excited to see how that plays out. But of course, all of them are probably going to have to put a lot aside to deal with Kang the Conqueror. Kang the Conqueror, our new big bad for Phase 5 of the MCU. I'm so excited to see Jonathan Majors in this role. That's right. Now, we have seen Jonathan Majors before as a different version of He this Who character. Remains. He Who Remains He Who at the head of Remains. the TVA. But this is a very, very different Kang. Kang the Conqueror is a despot and a ruler in the quantum realm. That's right. They have really, really put together an incredible story here, and it couldn't have been done La sobrina de without an Newton. incredible group of creators and a behind-the-scenes team. And Kathryn Josh Newton. and Sade, I want to hear what you have to say about this incredible group of people. Yeah, well, talking about creators, Peyton Reed, the director of the film, he directed the first two Ant-Man films, and I can't wait to see what he has in store for Hablaremos us sobre in el this one. director Yeah, and Jeff Peyton Reed. Loveness is the writer. Un director He's at increíble. Marvel Comics, now translating to the big screen. So exciting. Quien trajo a la Also, pantalla he grande is going junto to a be Jeff writing Loveness Marvel Studios la Avengers historia Kang de Dynasty.
Can't wait. Also, Kevin Feige, producer and president of Marvel Van a Studios. traer el equipo para que anda Steven Broussard is another producer, been with the MCU since 2008, so good to have another familiar face. And Bill Pope, the cinematographer, he worked on Marvel Studios' Shang-Chi and Legend of the Ten Rings, so he knows all about action, so I can't wait to see about the Quantum Realm. Christoph Beck, the composer, worked on all 3 Ant-Man films. Oh, I can't wait to hear how the Quantum Realm sounds. Yes, and Sammy Sheldon Differ, the costume designer, and you're going to see a lot of awesome costumes in the Quantum Realm, which I can't wait for you to see them. And speaking of the Quantum Realm, Jesse James Brian is our visual pregunta, effects ¿cuáles son tus supervisor, MCU expectativas? vet, so you know it's going to look Quantum Mania, okay? Yes, absolutely. And Will Tay, the production designer. This is his first ever MCU film, so it's going to be a beautiful wonder to see what he has in store for us in the Quantum Realm. There's so many creators that put this together. Por el impacto de la película, al ser la primera del UCM en el 2023, yo creo que la expectativa es muy alta. Well, we Por lo cannot menos wait que la to película talk to logre this gorgeous Marvel family here on the carpet. By explicar the way, this sin carpet ningún agujero de is guión absolutely beautiful and it reflects todo some of the lo bueno y lo incredible malo visuals de that we're hoy going no to see in the cuánto. film. That's right. Ya porque hay cositas que a veces pueden quedar ahí. Pero yo creo que ver a Kang en todo su esplendor, ver de qué manera conectan a la dinastía de Kang y ya está. Suficiente con eso. And as people begin arriving, it's very exciting. You know, Todo one el thing that we've been mundo talking about que ha and around, llegado de but we los haven't talked fans about very a much Los is the Ángeles quantum realm and con something. su cosplay. It's something that we don't know much about, but Algo que no sepamos you mucho know, sobre el hearing reino cuántico as Peyton Reed sería and some of the other creators have been algo doing que interviews over the haya last few weeks, puesto Peyton hearing Reed. about their inspirations from the quantum realm. You know, obviously Peyton Hoy Reed salen filtraciones de loves ley. a lot of that Silver Age 60s sci-fi. That's right. He said he was particularly inspired by the covers of La Edad sci-fi de books, the Plata. paperbacks from the 60s and the 70s. Yeah, trying to take a bit of that like psychedelic, you know, these swirls of color, these kind of like you don't know quite where you are or what's going on at any time. And it's so wonderful to see that kind of translated onto the screen. And I wonder what that means for the quantum realm as a place. I don't know, but that's one of the mysteries of this, and I cannot wait to see it. Josh, Sade, what are you guys thinking about? Roberto, en el clip que le dice a The Marvel Antman, Universe is ¿tú no so eres el del big, just like martillo? the quantum realm. It really touches sí. every corner of our lives. Y le hace la broma It really como que does. siempre And lo if you're a confunden con Marvel Thor. fan, chances are you're playing Marvel Snap. It's our fast-paced, adrenaline-pumping card battler game that puts the entire Marvel multiverse in your hands. And, now, funny enough, it won the Mobile Game Award at the Game Awards last year. Amazing. I mean, y'all, if you're not playing Marvel Snap, you got to start playing it. And what's also incredible about this, it's going to take you into the quantum realm with the new season. And we got an exclusive debut trailer paid for Marvel Snap. Let's check it out. A ver qué han preparado, vamos a ver qué han preparado. Marvel Snap. Es una edición nueva de cómics para explicar lo que es el reino cuántico con tarjetas y juegos. Esa es la parte del juego. Oh my gosh, Josh, I cannot wait to play the new season when it comes out. Oh, Marvel Snap, you gotta get it and follow on social for more updates. Y'all, if you're wondering who this beautiful gentleman is right here, well, he is Ben Brode, the Chief Development Officer at Second Dinner, the studio leading Marvel Snap. Congratulations on all this success. I mean, we get to talk to you paid for by Marvel Snap. How's it going? It's going great. I'm super excited to be here. Ben, I love muy it. feliz, We are muy so contento excited de to estar have you. aquí. We are big fans of Marvel Snap. Eres un gran fan de Marvel We were Snap. just talking about the Quantum Realm event. We are so Esto excited. explica mucho y But habla for mucho anybody sobre el who's been reino living cuántico. under a Dime rock cómo lo for the hiciste. past 6 months, can you give us a little overview of what Marvel Snap is? Oh yeah, Marvel Snap is a super fast card game. It's the fastest card battler in Es the un juego de multiverse. cartas muy It's on your rápido. mobile phone, so it's free. You can go download right Cuando now. tocas el Whether you've multiverso, played tengo que ver strategy con el games celular. before, or it's your first time ever Sin playing the Gómez game, it is lo so va a much hacer fun otra and vez. so easy to get into. Okay, I got to talk about Battle Mode that just came out. Yeah. Now I can play with friends. Yes, exactly. Tell us more about it. Well, yeah. Look, I've been curious who among us is the best Marvel Snap player, and so I've been playing with my buddies, and yeah, y'all can play Marvel Snap. Download it today and play against your family, play against your friends, and see who's the best. I love it. I love it. And I hear that Kang the Conqueror is pretty awesome in the game. And Moonlight's as a DJ. You got to tell us more about that. Yeah. So King the Conqueror is a card that's coming out soon in Marvel Snap. And when you play King the Conqueror, he rewinds time. He controls Chicos, the power apoyen el of time. directo con like, So you un get like, to see what your vamos. opponent's going to do and all the Apoyen el moves they're going to directo make. con un It like. rewinds time and Que you nos get to quedamos hasta que respond to pongan them, la play the whole película turn y again. luego
And vuelvan a they sacar. know now that you know what they were going to do. And so are they going to do the same thing? Are they going to change it? It creates some really interesting, fun mind games. This is incredible. And you know, working with Marvel has been like a dream come true. And they let us do really crazy variants that explore the character throughout all the different multiverses. And Kang, you know, is like the master of the multiverse. And so they let us do a cool DJ variant. Claro, que Kang es el maestro del multiverso. In outer space. It's one of my favorites. This is awesome. This is incredible. My mind is blown. My mind is blown. Marco Francia, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo va? Dice, hola, ¿y crees que Cassie Lang busca ayuda para sacar a Hope y Scott del reino cuántico? Yes, and if you are not Yo creo already que ella va a buscar la forma de reclutar a un equipo. follow on social for more. Y ese será los jóvenes vengadores. That's the plan. That's the plan right now. I got it covered. I got it covered. Well, tomorrow, ¿Están de acuerdo con que Avengers Secret Wars se divida en dos partes o en una? Yo prefiero que Secret Wars se divida en dos partes. Yo prefiero eso. We have heard that Ant-Man is in the building. Vamos, chicos, ahora sí, con un fuerte hype, métanle a like. Vamos, chicos. Coming through, and it's very exciting because they're coming through to help us kick off Phase 5. It's happening tonight. And there's so much about this movie that is laying the groundwork for what's to come in Phase 5. Now, these people are very, very well trained to keep the Marvel secrets, but we're going to try and see what we can get out of it. Esa es, Eduardo. Gracias por dejar tu like. We're very good. We're very good. Por acá, But they've got Polak super secret dice, agreements. I don't know. We'll see how it goes. Polakop dice, ¿me podrías decir que tengo que tener visto antes de ver esta película? Sinceramente no soy súper fan de Ant-Man, pero viendo que esta peli es importante para el futuro, necesito saber para no perderme. Ya. Digamos que has visto hasta Endgame, ¿verdad? Necesito que te veas la serie de Loki. Son 8 capítulos. Que te veas la serie de Loki. Right, well, we're taking ¿Ya? stories from the Ant-Man franchise. You know, formerly they've been in San Y Francisco. pues, por supuesto, si ya te viste hasta Endgame, ya te viste Ant-Man 1, Ant-Man 2, la serie de Loki, y de ahí vente para acá a Quantumania. No creo que sea necesario que veas Multiverso de Locura. No, no creo. Those more intimate stories. Si tienes and tiempo, we're gonna hazlo. go on an epic adventure. That's right. And it's all happening in, gosh, under an hour right now. But Josh Sade, I hear you've got somebody with you over there. Pero lo más importante es que te hayas visto hasta Endgame, Ant-Man 1, Ant-Man 2, termines en Endgame y que te veas Loki. It's such an incredible turnout. You know, they're all dressed up, most of them, and it's fabulous. Yeah, it's great. Now, Wilte, I got to ask, this is your first introduction into the MCU. It is. What was it like coming into this big, wide family? It was incredible, actually, because it happened during the pandemic, so that was tough. We were working remote, and remember the Zoom days, we were doing all of that. But everyone's been great. It's just such a great opportunity, really. You know, to get to design the quantum realm it's just been fantastic. Yeah, which we have so many questions about. Where do you get inspo? Where do you even start? It seems so expansive. Lots of conversations with Peyton Reed at the beginning, and lots of research. I do a lot of visual research, a bit of reading around the subject matter, and then you kind of your brain melts. But no, I do a lot of drawing Juan, still, gracias still Juan draw, por and then I ese work with a whole apoyo team of de great cañón. artists and just grow the ideas, and we just expand them for whether it's story. Well, it's always story driven. But at the same time, we are trying to create something which is visually unique as well. You know, we're always thinking about this kind of multiversal Marvel universe that we've created. So Yeah. just trying to Iba a slot decir into that and multiverso give de it la a locura. little twist too. Now, this is going to be a tough question to answer, but through all of the work in this film that you've done, what are you most excited for fans to see about it? ¿Qué es lo que más te interesa ver de la película? Jonathan's Kang. amazing. Honestly, Es fantástico. one of the great joys of Honestamente es designing things and fantástico. being a designer is Jonathan ha when hecho you un design trabajo a set espectacular. or a world or an environment, and the actors just Su diseño, su traje, su And actuación, Jonathan's a very, la very generous personificación, man. He came up to la me on puesta en set escena del numerous times personaje and just was thanking me genera, for it. And, bueno, you know, which is awesome. I mean, esos he's an tipos de awesome numerosos actor, tiempos. but I think the fans are going to love. Soy muy fan de la, You know, it's de la not historia, he who pero remains as Jonathan Kang. Majors lo hace Oh my súper bien. gosh! And hearing that, if you can quickly tell us what was it like working with. Actually, we are going to actually take it a little bit quickly, but we're so thankful to talk to ¿Qué you. se siente And actualmente send you haber on your way. So trabajado many con people un want to chat equipo with you. así de Tamara, Anthony, what is interesante? going on ¿Qué over cree la there? gente Well, we'll tell you what's para going mañana? on. Paul Rudd is in the building. Uy, Scott Lang, Ant-Man.
back again, kicking off Phase 5. How's it feel? It feels big. It feels exciting. It's cool. It's really cool to be here. I can't believe that it's happening. It's really happening now. It's great. Well, one of the things that we always love about Scott Lang is that he's kind of a stand-in for us. He's our regular, everyday guy hero. Yeah. So how is it like adjusting post-Blip, post-Avengers Endgame? Yeah, well, it's, ¿Cómo te you sientes know, después de Avengers Endgame? Scott feels pretty good because Scott se siente bien. everything's kind of in the rear view mirror now, and he can kind of live a mira al normal espejo, life and maybe catch up lleva una on vida some normal, time with his se family. siente And bien con su Surely familia. nothing can be as bad as Thanos. That's over. That's right. I mean, my gosh, Después what de could be as Thanos, bad as Thanos? se siente súper bien. Possibly trying to get along with a teenage daughter. And how's that going? Yeah, that's a challenge. That's sometimes even more challenging than battling Ese Thanos. es el reto, Yeah, ¿no? for sure. Well, I have to ask you this because I've watched the trailer a few times, and you can tell me if I have a good read on this. Is Scott Lang shrinking down and actually going into his midlife crisis in this film? Is that what's going on? Scott Lang I feel like he's va a been doing meterse that en kind of graves slowly problemas but en esta surely over the película. course of the last decade. But yeah, Sí. there's a bit of a. I relate to that part just a little too well. Well, it Sí. seems like it's about making up lost time, and it's a big Hablando deal sobre la because pérdida de everything tiempo. for Scott has been about Cassie, has been That's about his right. Es un daughter, has been grave about his problema family. la pérdida de Yeah. tiempo que She's all of a tuviste sudden con tu 18 hija now. Cassie. Yeah, I mean, it's, you know, La he película. did miss out on some years, as did Cassie. Sí, han And pasado so algunos I años. think that it would Ya make tiene sense that 18 Scott años. would want to try and, like, you know, Es spend time with diferente porque his little quieres girl who might intentar not be recuperar el as tiempo little perdido, pero no se as, puede. you know, she was the last time Sabes. he got to spend some time La with última her. vez que la So, viste tenía cierta edad. yeah, I think you're right. Catching up for some lost time. And we've talked a little bit about how this movie is Estamos really en una kind of a película que family trata mucho sobre el amor de vacation movie in a padre way. Did e you hijo, ¿no? pick up any tips for traveling and doing family vacations together? I always believe in packing light. You know, it's if you can avoid Claro, checking era Stan Lee el luggage, que iba a decir la frase. do it. O sea que han puesto un You know, tipo muy parecido. if you're going to the quantum realm, you don't want to have to carry around a big Indagando suitcase. por No, el because you don't know reino whether it's going to cuántico. float away, where it's going to go. Vas a It's not going to be notar that muchas big anyway. cosas If it's in the extrañas. quantum realm, it's going to be really small. But yeah, you don't know. There's, you know, certain surfaces are weird. You don't know if you're going to be able to wheel it across. Yes. And No that means sabes que se carrying puede it. mover And ni if que you got no. a big suitcase, it's the last thing you want to be dealing with down on the quantum level. Absolutely. Let's talk about the quantum realm. This is a big mystery for all of us. And I know it was a very Hay interesting un gran production misterio sobre el for reino you all. I mean, cuántico. this is Las a etapas del reino vast cuántico y todo. dimension that does not exist. What Las was that dimensiones like que creen shooting que no that? existen. Well, Pero it's a little ¿cómo puedes strange explicar? at times because we're Lo más you know, extraño imagining it. We're surrounded es by a blue imaginar screen, so we don't really know. And it's un always exciting on nights universo like this when we see the donde movie no for hay. the No first lo ves time porque and lo único que it's ves es revealed. una Oh, pantalla that's what azul. it looks like. However, there were moments Pero on this shoot where we were muchos filming in momentos something en called the las tomas volume, Yes. which is an LED del screen volume, all the way around an del entire volumen, soundstage ¿no? that projects lights and images and gives us a little bit of a Proyectas sense of luces what e it might imaginas look like. cosas, So tienes que tratar this de was the imaginarlas, first pero time es muy we were kind difícil. of thrust into this magical, Pero créeme que weird no world and puedes had an imaginar lo idea of what difícil it kind of que looked es grabar like. eso. And it helped filming those scenes because you really feel as if, you know, You have something to You're react there. against, whereas imagine in the first and second one, O you sea, were el very tipo much habla de like, que lo más okay, difícil, man, lo más it's difícil tardigrades and weird spores. de la grabación and not fue just a, you know, a green tape imaginar mark. Right. algo que no Actually lo having ves something real a to la hora de react to. grabar. It's ¿Por qué? nice. Porque It están really grabando does en el help. It volumen, really does. I donde feel like todo these es have una gotten cápsula bigger con and bigger pantalla as azul. Scott has become more and more of a hero. Can you tell us a little bit more about kind of like the scale of this one compared to the other ones? ¿Puedes Well, this hablarnos más one, de Kang? yeah, this one felt a bit different than the first two. Hay una gran diferencia. As much as, gosh, I think we all loved working on the Con el first primer two Kang que and vino. loved our place and kind of these, you know, familial themes. And we got to do all of that in this one, but it felt like, oh yeah, this is phase 5. This is rolling out Pero something sí, very esta es la big, fase 5. with some really big storylines, Es some una really gran big historia que characters, contar. and so it felt. Y los personajes se sienten It was exciting. It felt different. muy It felt bigger. emocionados de vivir But algo we are diferente. so excited for Phase Todos 5 estamos and what emocionados de this vivir la movie fase is kicking 5. off. There are a Que lot vivimos of una people here who fase want to talk to muy you, so we diferente. got to send you on your way. But if you want to quickly say something to the fans before we go, they're All watching right, live. everybody. Oh, I guess all you Marvel fans, I hope you like this movie. See it in a theater. Veanla en Get that cines. full immersive experience, and I'm so happy to be here. I'm so happy to meet all of these people who are, boy, sweating it out in costumes. My God, this is really good.
Well, thank you so much. Paul Rudd, everybody. All right. Ahí viene Casey. Viene Casey. Josh Sade, how you doing? What's going on, Viene everybody? Casey, la que está acá es Casey, la que está acá abajo es composer of the Casey. film. Christoph, thank you so much for being here. Thank you so much. Yes, now look, you've worked on compositor. all of the Ant-Man films, and we've been hearing a lot from different people. This is a big tonal shift. What was the inspiration for this movie? It ¿Cuál sure fue is tu a big inspiración tonal para esta shift. película? The movie takes Christopher place Beck. entirely in the quantum realm, a totally El compositor, fantastical sí, world sí. made up from whole cloth, and the music needed to reflect the newness of that and the strangeness of that and the fun of that too. So there's still the things we love about the first two Ant-Man movies and music, but a whole new layer of otherworldly electronic sounds that I got to work into. Él es el this world. compositor de la banda Ooh, sonora. I am so excited to hear it. And can you tell us a little bit about the creative process? Do you see bits of the film first and then you start composing, or how does it work? Yeah, that's pretty much it. Like while they're shooting, I start to get scenes and I start to work on ideas. The lovely thing about working on a sequel is the themes are already well established from the first two movies, but there's new characters, and so I get a chance to write new themes. And then as the movie gets put together over the course of about 6 months, I get to watch it, and the visual effect starts coming in, and then it starts to look Chicos, more and more like a apoyen finished dejando movie. un fuerte And the like. whole No time se I'm vayan a writing olvidar. music and adjusting music to fit the new scenes. And it's you know, my favorite part about working on a sequel is the new elements that come in, and Cassie's theme is one of the things that I'm really proud of. That's one of the things I'm most. Chicos, no se olviden que después de todas estas entrevistas, ellos van a ver la película, vamos a esperar, cuando salgan de la película, pues vamos a hablar de las cosas que se han de filtrar por internet, que mínimo han de ser imágenes o cositas, así que apoya el directo, compártelo, diviértete, quédate aquí con los comentarios y déjate un fuerte like para que YouTube le notifique a los demás seguidores del canal. Hello, how are you? We have to ask you about Kang. Yes. So many Kang questions, Steven. Absolutely. Well, he's taking the stage in a big way tonight, I think. It's going to be very defining for this next phase moving forward. Yeah, so we have seen a version of Kang, obviously. We have met He Who Remains. Yes. But this is not that Kang, correct? No, correct. So I actually worked on Loki as well, which is Gracias, cool. That's why we wanted to ask you about this specifically. We're like, this, you know, Kang. I know. We know so far. We're meeting another De version ley, tonight. Juan, We'll de ley, see where de it ley, goes. mejor que la And, segunda. you know, it's just been amazing to watch Jonathan bring these characters, Estoy emocionado con lo que acabas de decir, man. man. Enseguida vamos a esperar a que se filtre. Right? As a performer. And we've seen a few of the blades come out. And, Se encargó aparte de las de Antman, también de WandaVision y Hawkeye. Bueno. When you're working with characters like Kang, when you're working in places like the quantum, you know, the quantum realm, you must be just such a huge fan of like all of the Marvel continuity history and where these characters come from. What kind of story are you looking forward to telling over the course of Phase 5? You know, it's this story was very exciting to tell, and it was great because, you know, when you're lucky enough to get to a part 3, which we are, you know, on this particular franchise, we want to try something new. And so the whole idea was to take these characters that we know and love and have been in these relatively smaller movies, you know, crime genre movies, and we pick them up and we drop them in a completely different type of movie, you know. So ¿Saben que me sorprendió que haya llegado Paul Rudd primerito? Él está muy comprometido con la película y con el personaje, lo que a veces otros actores muy famosos no lo están. Well, and something though that does stay Tengo que constant decirlo, are como the Chris characters Evans. is what is at the heart of the movie. So tell us a little bit about the dynamic we're going to see between Scott and Cassie this time around. Yeah, I think one of the themes of the movie is that, you know, the race is never over, right? As long as we're here and we're drawing breath, growth continues. And so he had a relationship with his young daughter, who's, you know, a beating heart of those first two films. And she's grown up, you know, she's a young woman. She has her own ideas about how the world should work. And he may be in a certain point in his life and it may not necessarily line up with where she's at. And so there's a lot of some good conflict in there, you know, built around love and respect and everything we've come to know from that dynamic. But it's all in kind of a new context. Well, it wouldn't be a Marvel movie if there weren't amazing conflict that we love to watch. So congratulations on the film tonight and have a great time seeing it on the big screen. Thank you so much, Stephen Broussard. Josh Sade, how you holding up over there?
Oh, Ahí we are está doing Paul. awesome. We are here with Emma Caulfield Ford. Hello. You know, we know you from Marvel Studios' WandaVision. How does it feel to be here surrounded by all these Marvel fans? Pretty amazing. Yeah, it's great. You know, I just have this like sort of, productora. it's not really a syndrome. Emma I'm not going to go Caulfield. that far, but I feel like I'm completely anonymous all the time. So when someone's like, hey, I'm like, what's up? Do we go to school together? Like, what's up? So when like, there's you a lot of them, they're like, we love that throat. What up? Woo! There they go. Yeah, I'm like, oh, that's right. I'm on the show. You know me from that. That's so weird. So it's nice. What would Dottie do in the quantum realm? Oh, God. ¿Qué I le preguntó? mean, what wouldn't she do? Hey! You know what I mean? I think Dottie's very resourceful. I'm a big fan of her. And that's about all I can say about Dottie. Okay, but what do you think she's up to in Westfield? Well, what do I think or what do I know? Because both those things, you know, I really can't say because then I might get in trouble. Then you know what? We will just leave it there. We won't get Para you in una tarea, trouble. para una tarea. She's having a really good time. We're glad to So I hear think that. that has to show through, hopefully. It is. It is. I love it. I love it. No, Emma, thank Tamara- you so much for being here. Thank you. Tamara and Anthony, how y'all doing at the front of the carpet? Oh my gosh, we are here with David Ah, Dustin, mira. and he's showing us this really cool thing. David special marble. This is a very special thing for me. You know, it's just really That's amazing not being here. scary. It's pretty emotional. I have been a part of the Ant-Man family for quite a while now. And when we first started filming Ant-Man, we started principal photography back in 2014 in San Francisco. And I bought this ant marble at a little oddity shop that I found in the Tenderloin district, and I've kept it ever since. And Peyton Reed has one as well. So if you see Peyton Es un tonight, souvenir you que can say compró David en la, Desmolch cuando se showed estrenó us la película en el his 2014. magic ant marble, and I think that all the success of these movies really is because of my magic marble. The second I saw the marble, I was like, that's what did it. That is That is what did it. That's what did it. But I wanna ask you, you know, you're talking about how you started this Super whole alto ese journey back tipo. in 2014, and now you're on. This is the third Ant-Man movie. You know, this is Ant-Man and the Wasp. Quantumania is the third time this has happened, and it really feels like this is not just a story of a family, but this is you have all really gotten very close over the course of these years. These stories are about family. This is Esta the historia es most acerca de una heartfelt of familia. all of the David MCU stories, in my Dasmalchian. opinion, and I'm so proud of what Peyton has been able to Dasmalchian. accomplish in the story that he tells of Es decir, la Scott's historia en journey, general es la Hope's historia journey, sobre una Cassie's familia. journey, Desde Antman 1 Hank, es la historia de una Janet. familia. I mean, it Ahora is a simplemente family, and también that habla I've gotten to be a sobre part of that in a el small camino de way Hope has just been y también one el of de the Casey. highlights of my life, and I want everyone to know that making this film and being back with these guys was one of the most joyful cinematic experiences I've ever had working. And if what you're going to see tonight or in the weeks to come is even a fraction of that joy, you're in for a heck of a fun ride. Well, speaking of small, you actually get to play a character in the quantum realm, which is pretty That's right. amazing. So can you tell us a little bit about your character and what it was like shooting there? This is monumentous for me. I've been hiding this inside for so long. This is the first time I've been able to talk about Veb, my character. Yes. Because I'm here tonight. Like, I can talk about this now, right? Is it okay? I can Yes. talk? Okay. The most, like I said, the most joy I've ever had getting to bring a character to life, but they were so collaborative. The whole team, the writers, producers, from Stephen La Broussard to colaboración Jeff más Loveness and Peyton Reed, they divertida were just like, where que do ha you see this tenido con character's Stephen powers going? Broussard What do you see him being y able to do? Peyton And I Reed am a character, a creature, a being ha who sido con exists las in the películas quantum de realm. Antman. And he's surrounded by his friends, but they're under a lot of oppression from a very nasty individual who we know is going to cause a lot of problems for a lot of people. And I get to be part of the resistance. I hope things work out for Veb. He may be small, but he might be mighty. Well, we're very, very excited to meet Veb. We're so excited to have you back. This is so wonderful. David Dasmalchian, thank you so much Have for a great joining time us. tonight. Thanks for talking to the fans. Of course, thank you. Love you guys all. Thank you. Josh, Sade, back to you. What's up, y'all? We have Sarah Haley Finn, the casting Ahí director of viene, the viene, film. Sarah, it is so great to have you viene. here. Now, Thank you. Jonathan Majors, King the Conqueror. Oh, yeah. What was that like? Exciting. I mean, I hope you saw him in Loki because we were able to introduce him there, knowing that he was going to emerge in a Haley really Finn. profound way. Such a talented actor, such an exciting addition to the MCU, La and directora I de can't wait for casteo. you to see what's going to happen. Also, in this movie, Quantum Realm, you know, new creatures, Ella creo que beings, también fue la directora de characters. casting What para were you looking WandaVision. for when casting? I don't know if I can give away any spoilers, but it was wacky.
It was wacky. I would say that we cast characters that we have never heard of or considered ever having to cast before. And it was also a lot of fun. And as I'm sure you know, or we'll find out, we were able to get some amazing Le actors pregunta que to cuál come es su in and play with secreto, ¿no? us in El this don que ella quantum tiene realm and bring para them to life. castear A big theme of this movie a is un all about actor family. ideal para el How do you personaje. find that Dice que family es suerte. dynamic when casting? Yeah, it's so Que realmente important. es It's so suerte. important to find the right connection and the right sense of humor La and the right conexión, sensibility so la that they're going to feel dinámica, like la they fit conexión con la together. So familia. bringing in Kathryn Newton as our new CASSIE Lang was very La exciting. historia de And CASSIE I Lang. think that you're going to see them together. We have Evangeline, of course, back with Paul. Ahí And viene I know I have to Evangeline say their Lilly. character names. I'm terrible at that. I keep calling them by their actors. But of course, Hope and Scott Lang again. We have Michelle Pfeiffer as Janet and Michael Douglas. And we'll see the whole family interact in a way that we didn't get to before as much because they weren't together for as much time. I know we're all so excited. Tamara, Anthony, what's going on up there? Oh my gosh, we are here with William Jackson Harper, who is joining the MCU tonight. Welcome. Harper. Hey, thanks for having me. Oh my star. You are Jason coming Harper. in to the quantum realm. We are going to be meeting your character. ¿Qué, Tell us a qué little bit traje about para who más you feo, are. oye? Well, he's a bit of a freedom fighter, I guess. Nice, you know, nice. William you Jackson know, Harper. things have been Creo que va a ser a un little thorny personaje down there, secundario. and we're trying to set things right. So, yeah, that's personaje medio secundario. all I feel comfortable saying. I just kind of want folks to watch it, you know. That's fair, yeah. Yeah. So I have to know, you are no stranger to working on projects where No es reality extraño is a haber trabajado en little wiggly proyectos and a little wobbly. Yeah. So como what was it este. like coming into Quantumania and into ¿Qué the se siente haber MCU ingresado compared a to other things you've Quantumania done? y también al you know, UCM? it's kind of similar to, you know, Se as far as siente things bien, like es muy just kind of similar not making sense and being a little weird. a otros proyectos que hemos tenido. That feels very familiar. It's just it engages all of my Se little siente muy nerdy familiar la conexión impulses and like just con el sort of equipo hits all creativo, those es little buttons muy for me, and it's ideal, just so cool to like es muy cool. get in there and have this huge set and all that stuff, and it's just such a big adventure. Well, we share those nerdy impulses for sure. And one of the things that you've talked about in interviews is No the hagas idea esa that broma. when you join casts that have No, actors no, you know, no who you hagas esa admired for a broma. while, No. the actors in this Modok. film are No, amazing. no, no. How do they welcome you? What's the atmosphere like on set with this Ant-Man family? Oh, it's great. It's great. Everyone's so sweet and really kind and open and funny, and it's I felt like I was just diving in with some folks that I've known for a little while, so it was great. It was great. That's amazing. Well, we are very excited to meet your character, find out more about your character, and see everything that happens to you in the quantum realm. Welcome to the MCU, Will. Thank you. This is Bienvenido very, al very UCM. exciting. Yeah, I'm excited too. It's going to be great. Well, it's great to meet both of you. Ali, thank you so much for joining us here tonight, too. And you guys have a great time tonight. All right, thanks so much. Thanks so much. All right. Oh my stars, everybody is showing up. I know. I love this. What's going on down at stage 2? Evangeline Oh my Lilly, ahí gosh, viene no, Evangeline everyone Lilly. is just beaming. We're looking radiant. It's a quantum energy. People are lining up through So this carpet. It's insane. It is so exciting, and we have talked to so many of the cool creatives we mentioned earlier, if you're just joining at home, that have really brought this film to life. Sarah Haley Finn, casting director, so huge Yes. to know who's bringing the people in. Yeah, I mean, the great thing about this Marvel family is it's a family, and it really just transpires all across the different realms. And now you have the quantum realm that we're bringing in. You just talked to William Jackson Harper, who plays Quaz, which is another addition to this MCU world with new people in new realms. It just gets larger and larger and larger. And bigger and bigger and bigger. But it was so cool to see so many reunions. Speaking of this family, and we are just so excited, beaming. Can't wait to see what else goes down tonight. Yeah, I love it. I absolutely love it because it's so good to have a chance to talk to these incredibly talented stars and creatives. Tamara and Anthony, I think you got something else going on over there. We are here with our WASP. It's Evangeline Lilly, everybody. So I read this fantastic interview that you did where you talked about the fact Evangeline that Lilly. Hope has been one of the most challenging characters for you, but there was something about this time around. You had an epiphany. And I would love to hear more about your thoughts on Hope this time. An epiphany. Well, I mean, Hope has been evolving so much and so Ahí está la rapidly avispa. over Mira, 3 mira, movies. mira It's la very cara, rare mira that la you get to cara. play a character in Versus el Hot film Toy where está you bien, get this kind pero of change from film to film. She no started sé. out a really cold Me and quedo sort of con la anterior. isolated character, and by the time we get to the beginning of this film, she is
reunited with her mother. She has repaired her relationship with her father. She's fallen in love with Scott, and she's kind of the stepmom of sorts. So she's really entrenched in family life and as a very, very new sort of open heart. And so she's much more vulnerable than she was when we first met her. Yeah. Well, I was going to say, somebody who's had basically their walls up for 30 years takes them down all of a sudden. That's a little dangerous too, right? Yeah, really dangerous, especially when you get sucked into the quantum realm with all of your loved ones. As we all know. As you do. As you do. And along those lines, you know, so much of what has driven Hope through these last two movies is being reunited with her mom. But the reality of that versus the expectation of what that's really like. Can you talk to us about what it's like when they finally get together and have time? Yeah, I think when she lost her mom, she was 8 ¿Qué years tal, old. mi bro? And she might have had a Media hora, stunted creo. understanding of that relationship based on the fantasies of a little girl of like, one day I'll find my mom and we'll reunite and it's going to be amazing. And she's going to be my best friend and we're going to tell each other everything. And then when Janet really does come out of the quantum realm, she's very cagey, and she's very closed, and she's not telling Hope much of anything, and Hope feels really shut out. And so there is a gap between what she dreamed and imagined would happen and the sort of adult reality she has to face. And now that she's sort of gotten her mom back, and there is this kind of like complicated reality. She is also running this foundation now. She's in the lead, which she's always wanted to be. Yeah. And how is she handling leadership? Is that what she expected either? Well, in her ¿Cómo se day-to-day siente life, Evangeline Lilly? leadership suits her very well, expectativas and she's tienes con very esta película? comfortable in that role, and she thrives in that role, and she's doing incredible things all around the Muy world cómodo, for muy global metida en el warming and, papel you know, housing y crises and all expectando que different kinds of things sea like that. But una larva global. being thrust into the quantum realm with her family La crisis and del having reino the stakes cuántico suddenly go from, you y know, lo que te van a fixing explicar en la película macro es problems to dealing with the muy micro bueno y es un relationships in problema her macro, life. It's much more problema complicated. grande, And I think mucho más that there's complicado just de a lo que little parece. bit more vulnerability that you can see because of that. Well, we're so excited to see how her relationship with her parents grows in this, what happens with Scott and ¿Qué tan Cassie. vulnerable será la relación And con we tus have a whole bunch of padres people who want to know that desde from la you mayoría today. de edad So de we've got to Casey? send you on your way, but have a wonderful time tonight and congratulations. Thank you guys. Thanks Thanks so for much. taking the time. Thank you. Dice, Josh, igual a esta Janet, mujer le back queda to you. hermoso todo. Sí. Oh my gosh, you all. O sea, I have el to tell you, peinado, it's ¿no? so Sí, electric como over here, que... okay? I mean, there's so much going on. No lo sé, Fans, we oye. just saw producer Stephen Broussard walk ¿Cómo te by. masacraron el cabello, David Hope? Desmulchin Zeb was just walking by. You might be able to catch him in the background, actually. So just so excited. So much going on. It's just so awesome to have you guys talking to them in the front and then having them walk by us and be like, oh, hey, we just saw you. But that just goes to show the energy of this. People are just so happy to be here. They're looking their best because this is the start of Phase 5, the 31st film in the MCU. It's the biggest event. It's the biggest event. It really is. It really is. And I mean, the quantum realm, so big, so expansive. It is the unknown. Seriously, one of the biggest mysteries, I would say, for us right now in the MCU. So it's exciting to see so many people come out because they want to see what's in the quantum realm, okay? Yeah, and the introduction to Kang the Conqueror, what is that going to feel like? What is that going to mean for the future of the MCU? Mira, la And chica especially que when está Jonathan aquí Majors comes sabe muy out on this bien carpet, I feel like we're going to formular feel las preguntas a a shift los in actores. energy of like, whoa, Ya. okay, the big baddie Pero is el pana que here. está aquí, The hum, no the sé. fear, the chills, the El compositor excitement. le preguntó I mierda. literally cannot wait. I feel like I'm buzzing already, just like this crowd around us, just like the fans. Tamara, Anthony, what's going on over Tamara there? Anthony. Well, we have Peyton Reed, our director. Newton, ahí está el Welcome director, to your el director, premiere. el director. Thank you. I'm delighted to be here. These things are always amazing. I'm always thrilled, like Esto es the fans fantástico. who show up in costume. Nothing better. They've So put great. together No hay nada costumes for mejor. characters that they've only seen for 3 seconds in a trailer, and they did it this week, and they're brilliant. That's my favorite. Is like the short. They've got like 20 frames. Eso es lo of más someone on a emocionante, que ella commercial, and they get diseña the costume exactly cada right. idea Well, we know para hacer that los you paid trajes. so much attention to detail in putting this film together. Talk to Muchos us pueden about some of your parecer similares, pero no influences for son. the look of the quantum realm, which from what we've seen so far, Hablando sobre el reino cuántico, Well, yeah, that was one of the joys of this movie for me, is getting to create the entire esta quantum película realm. me So divierte mucho. we looked at a lot of stuff, Tiene mucha electron influencia y una microscope diversión photography, la película heavy metal sobre el reino magazine from the cuántico. 70s and 80s. Always there are a bunch of great artists who did science fiction paperbacks in the 60s and 70s. We looked at that stuff. We sort of borrowed from all these different things. The Wizard of Oz,
many different things. But yeah, that was a joy to work on. Yeah, it all looks beautiful and Mágico, psychedelic, and I know we've pero casi only todo seen es just grabado a en very, volumen. very small bit of it, so we're Si very estaría excited to see the entrevistando, le rest. preguntaría But hasta dónde se lava la how has this cara. been sort of kicking off an entire Aquí ya llega phase? John Like, you're not Krasinski. just creating a realm, right? But Yeah. you are kicking off phase 5 of the MCU. No, it's fun because, you know, I don't know, 8 or 9 years ago when we started shooting the first Ant-Man, what was fun about that was Ant-Man was kind of operating in the margins, a little away from the Avengers. And now with Quantumania, our third Ant-Man movie, we get to kick off phase 5 and we get to introduce Kang the Conqueror, who Muy played by aparte de Jonathan ser la Majors, fase who 5 y de is ser just la fantastic. la I mean, primera as película a de Marvel kid who read Studios, la Marvel fase comics, 5 es la I always introducción de loved Kang el Kang. Conquistador So to y get de to un be the aprendizaje director muy who amplio de introduces reino him to the cuántico. MCU is a huge El honor. director Well, es what was quien it se ha about tirado Jonathan todo Majors that encima made y you la go, parte yeah, del equipo he's creativo. our Kang? Well, Jonathan just has it all. So I mean, Jonathan he is like Majors, the actor of his generation. He's ¿qué te really podría decir? exciting. Es He muy had the physicality that Kang the entregado, Conqueror needs, muy but he also fantástico, just has the presence. I te mean, transmite la presencia Jonathan del is a Conquistador, force of nature. tiene una And fuerza we had natural. many conversations Hay about muchas how Kang the conversaciones. Conqueror was going ¿Cómo vas a to interpretar move a and speak, Kang el and Conquistador? he's a Me ha character who dejado doesn't claro de que experience time cada in a versión straight de Kang va a line, ser not past, distinta. present, future. He lives in a loop, and he lives in all these different timelines. So it was fascinating to help create that character with Con Jonathan. spoilers. Well, we're El very excited embargo to see all of it come oficial, together. Is there anything you want to say to the el embargo fans before oficial you dura dive into this hasta premiere tonight? Yeah, listen, thank you to all the jueves MCU 9. fans. You've been so supportive over the years. We've just made a third Ant-Man movie. We're going to take you all down into the quantum realm. And what I'd love to say is, see this movie on the biggest screen you can with the best sound. We want Claro, you hoy to hay really spoilers, pero immerse una yourself in the crítica quantum realm. We're going to oficial take you further con down sin than you've ever been. spoilers desde Well, we mañana. cannot wait to go Una on this crítica journey oficial with you. con Have a spoilers desde el fantastic time viernes. tonight, and thank you so much for stopping to talk to the fans. Thank you so much. All right, congratulations. Gracias. All right, now I believe our friend Josh is running Pocas around palabras, somewhere. Let's barájatele. catch up with him. Let's see what's going on. What's up, y'all? I'm over here at the incredibly delicious activation paid for by Lunchables at the other end of the carpet. Let's check it out. For the Marvel Studios Ant-Man and the Wasp ¿Qué es eso? Quantumania premiere event, Lunchables has reimagined the iconic Como PIMS lab, hormiga. featuring a larger-than-life ant made up of Lunchables kabobbles. Lunchables fuels creativity and encourages Voy a everyone bajar to use hasta la their calculadora. imagination and build a world with their food. No, Inspired by our solamente favorite no, ant no, friend no from the veas los Ant-Man videos universe, de the Pelicomic giant ni de Lunchable Somos ant Geeks is 6 porque feet te tall joden desde and la miniatura 8 y el feet título. long, with Está chicken nuggets clarísimo. as the head, body, and tail, pretzels as the legs and antenna, and cheese as the eyes. All of these delicious ingredients are components of Lunchables Chicken Nuggets Kabobbles, and you can build a miniature version of this ant yourself at home. And speaking of miniature versions, over here we have the Build Station. You can find a food-sized version of the Lunchabuild ant, as well as a robot and bear Lunchabuilds. We also have the blueprints to create the builds yourself, which you can find on Lunchables.com to help guide your creations. Oh my gosh, I'm gonna have myself a snack. How y'all doing at the other end of the carpet? Whoa! Oh, ladies and gentlemen, we are joined now by Jonathan Majors, Kang the Conqueror! We have got Kangs of all Ahora sí. sizes out there. That's right. We got big Kangs. We got small Kangs. What is it like to see this crowd yelling your name? It's quite exciting. I would say it's very exciting. I mean, everybody looks so happy and full of life. Muy feliz, muy It's emocionado. our first go out. You Es lo primero que this te was puedo the decir. debut of Kang, El debut de and, Kang the faith y that these people la have, fe having not seen the movie de yet. toda esta gente por It's querer ver a la lot, you película. know, so it's a good, it's quite Wow. emboldening, and I'm really excited to be here, and really Estoy excited that muy, people are muy, excited. muy about it. contento de estar Well, aquí. Peyton Reed was singing your praises Acabamos before, de and conversar one con of the things Peyton I read Reed. in an interview that Estuvimos you hablando talked también de about was ti. this idea. When you take on a role, it's got to be a character and a Cuando story leíste that sobre you el truly personaje, love. So what was it de verdad about lo Kang amaste. that made ¿Por you go, qué te I love enamoraste this, I tanto gotta de do Kang? this? I believe quite Mira, deeply that we contain yo multitudes.
creí that mucho, the human being, the Homo profundamente, sapien, is probably profundamente the greatest invention en las that will ever múltiples be caras del personaje. made. There's Eso me no emocionó. AI. There's nothing that can top us. And with Eso me Kang, there is demostró que no se podía parar. this idea of variance, Chichotas this así de idea of grandes. living multiple lifetimes, and there's a lot of dream fulfillment in that. And there's a lot of imagination and heart and Usar la imaginación, experience in that. And esta to es la do that experiencia y with todo. these folks, with these facilities, you know, it's kind of greedy of me, you know, but I'm quite Es muy blessed to grande have para the mí. opportunity. Yeah. Es Let's una talk about this oportunidad containing muy multitudes, grande. too, because we met He Who Remains, and now we are meeting Kang the Conqueror. Yeah. And something that seems to be interesting about He Who Remains is there was an empathy and an understanding there of who he was and what he was capable of. Yeah. ¿De And qué es here capaz in the trailer, we're seeing that there's an He Who empathy Remains almost o de with qué es capaz Scott, Kang el but it Conquistador? doesn't feel like it's actual empathy. You know, it's funny. Something I heard on a podcast a couple Me days imagino, ago me is imagino. that sympathy is our greatest instinct as human Simpatía y un gran beings. And I think instinto. no matter what your Porque no drive is, no importa matter what your hacia dónde te objective dirijas is, no matter if you o want hacia to dónde rule esté the tu world, objetivo. there is still a certain amount La of vida en el sympathy we mundo have as human beings. se va a basar The mucho en thing el reino that He Who cuántico. Remains He and Who Kang the Remains Conqueror have in y Kang el common, one of Conquistador the few things they have in common is that tienen they're both cosas en human común, beings. And I think that pero al mismo sympathy that you tiempo see tienen muchas between, cosas Scott Lang and que los Kang, separan del personaje. it's just evident of Es, that. es muy evidente. Yeah. Well, we could talk to you all night about Kang, but we don't want to give you the opportunity to spoil anything. Yeah. And there's a lot of people here who want to talk to you. Hey, So we're going to send you on Jonathan your way. Majors, everybody! Thank you so much, and have a great time tonight. No, el tipo está enamorado del Scene two, personaje. what do you guys Esa es have la going parte on buena. down Lo mismo there? que le pasó We are here with a- Barbosa. You made quite the al splash Cristo de in Thanos. the trailer. Can you tell us a little bit about your character? Oh my God, my character, it was a crazy idea because I never thought that I thought it was somebody else. I thought it was the Spider-Man. Ven, Abasa, ¿quién So es? when I say El "See, the barista. Spider-Man, everybody go, what? What did he say? I said, what are they laughing about? I thought I was doing the right thing. No, I made a mistake. I say something, oh my God, well, maybe I'm from Cuba. That's what the problem is. I Yo don't know soy too de much about Cuba, Spider-Man. pero fue una confusión. And Fue the una Ant-Man confusión. and all that is too many. I love it. I love it. What was the feeling about being a part of this film? Oh my Fue una God, it was confusión, incredible. imagínate. I Thank you, really Spider-Man. loved the idea to be in the movie because I already worked in Marvel before. I want you to know I did the second one. And this was the third one that I worked with Marvel, but I love to be with this Marvel movie. I like young people because I'm old. I need the young people to become, to be young again. You know what I mean? Yes. Well, you know, we love you too. Thank you so much. We know so many people want to chat with you, so we're going to send you on your way. Tamara, Anthony, what is going on over there? Well, we'll tell you what's going on. We got Jeff Loveness here with us. Jeff. You guys made me follow Kane. I had to follow Jonathan Majors, the most charismatic man alive. Well, considering the fact that you wrote this movie, we figure you're the person to talk to about him and what you wanted to explore with this character, right? Yeah, absolutely. Is Kevin here? I don't know what I can say without being plucked off the screen. Está Kevin por aquí para ver si puedo Kevin hablar o said no. that tell Jeff Loveness that he can share all the secrets. Okay, so Don't Es get el him in guionista. trouble. okay, so quick step. Gambit in the movie a lot. No. Funny, Kane is not really. No. Jonathan's the best. I cannot wait for you guys to see what he does with Kane the Conqueror. He is this multifaceted villain. As the writer on Es this, un villano obviously multifacético. you want to bring Jonathan the hero Majors as a lo villain, interpreta which he súper does, bien y ahora but en you esta also película wanna van a ver mucho más que you su want to make the debut. villain his own Van a hero ver and his own las, story. And I can't say much, but los like objetivos del Kane's villano. story is just beginning, and I cannot wait to see what Jonathan does. Well, I think something you probably can speak No, to todavía as no somebody sale who's Kathryn. written Marvel comics before. Oh, yeah. Todavía no sale Over Kathryn. here. You guys know. What was it like to be able Él es el to guionista, delve el into que escribió so la, much la, of this stuff? I mean, la we've película. got the Quantum Realm, we've got Freedom Fighters, we've got Kang the Conqueror. Yeah. You get to play with a lot of the action figures in this movie. Absolutely. No, I grew up reading Marvel comics. They basically taught me how to read X-Men and Spider-Man comics. And like a guy like Kane has been written so well from everyone from like Stan Lee to Kurt Busiek to Rick Remender. I mean, he has touched every corner of the Marvel universe, and he can go toe-to-toe with anyone in the Marvel universe. So yeah, man, diving deep into his history, I mean, he's just an open book. And I think Kevin will murder me if I say anything else. All right, I'm gonna ask you a question you're allowed to answer then as a final question.
as you are a lifelong comics fan, what was it like the day you got the call or the day that you found out that you actually got this assignment? Oh, I assumed I was dying. It was like a Make-A-Wish thing or something. Like I assumed I was a sick child and this was my wish. No, like, I mean it. Like I truly love, especially to the Marvel kids at home. I loved X-Men. I love Spider-Man. The Marvel world was so huge to me. To actually write a movie at this scale, a movie that I would have loved if I was 8 years old or 33, which I am, I suppose. I'm going to be dead soon. But it's a thrill, and I hope you guys love it. I think it's funny and exciting and big, and hey, the movies are back, baby. That's what I have to say. All right. All right. Well, we're both older than you, so thanks, Jeff Loveness. Gracias, Back to Jeff stage Loveness. 2. What is going on, y'all? We have Victoria Alonso, the executive producer, here with Victoria us. Alonso, Oh my Victoria goodness, Alonso. it is such an honor to be here with you. Thank you. Congratulations on this night. Now, family dynamic is a huge theme in this movie. Yes. What was it like bringing that to life in this film? You know, it's Sí, él está escribiendo it's a new Avengers point of ahorita. view, trying to learn Dinastía de Khan. as a parent through your child. And sometimes your kids maybe do things that they shouldn't, and yet they do it, and there's consequences. So here we are. And we know our family, they're Hay going to the consecuencias y quantum aquí realm. estamos. And we know you also have a deep understanding of visual effects. Yes. Can you tell us what was the best part about bringing Siempre that va de quantum blanco realm to ella, ¿no? life? It was challenging because one thing is to be there for a little bit, the other thing is to be there for a long time. So how do you stay there and still feel like you're in a microbiotic world, and that the organisms that are there, that you can still learn who they are, understand who they are, and La película se relate to encarga who de they are, and explicarles yet you are in the quantum realm. So it's de qué it's always a manera challenge una to get you persona there, but as envejeció long en el as the reino story cuántico y de qué holds forma and that otra you're persona connected, no. I think we've done our job. Claro, va a ser el tema de los Thank you so niveles. much, Victoria. But I think Qué tomorrow, tan Anthony, profundo you es got el someone reino up over there as cuántico, well. el We tiempo do. pasa We're menos here with para ti. Kathryn Newton, who plays Cassie Lang. Welcome to the MCU. La trama, llegó la So trama. much. Thank you. I'm so excited to be here. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. No February big deal. 17th. No big deal. No big deal. No big deal. Yeah, what was it like, Biggest though? moment of my life. Yeah, I would imagine it was a very big deal. No big deal. Also, like, your birthday is right around now, so how's this for a birthday party? My birthday's in 2 days, and you know, it's the Su best cumpleaños en birthday 2 ever. días. It felt like my birthday this morning when I woke up. It really did. It's amazing. How did it feel your first day walking ¿Cómo te onto sientes set and seeing it all at the scale of an La MCU primera film? vez aquí en un debut I got del the offer UCM. and I still didn't believe it. I saw the announcement. I still didn't believe it. Me encantan este tipo de I películas, filmed the no whole me lo movie and I imaginaba. still didn't believe it. And then I watched it 2 days ago or a week ago now, and I still didn't believe it. So maybe after tonight I'll Sigo believe sin it. But creerlo. right now it still doesn't feel real. You're just waiting for somebody to just jump out and yell pranks. I know. I think maybe like when I'm like 80, it'll feel real. Well, speaking of things feeling real, so much of this movie is filmed. It's an adventure in the quantum realm. And y'all make it seem really real on that screen. So tell us a little bit about what it was like filming those scenes. I'm glad that you think so because I just laughed the whole time. Mr. Rudd made me laugh all the time. I mean, it was kind of just the best job of my life. And Obviamente sí, son, filming son with altos. him was amazing. And, you know, we had a big volume, so it felt really real. But mostly Y I si yo just had casi the soy best metro time. 100, So I hope metro that 77. people love it because I had the best Pero esos time tipos son filming this metro movie. 80, metro We were 90. talking to David just a moment ago, and he was talking about how much fun y'all have and how close everybody Mira, is. es más, How es did it más feel alto just que like él. coming into that atmosphere? Oh my God, Michael just arrived. I love that she's fanning out. Michael Douglas is a legend, and I heard that he called me a Michael pistol Douglas in es an una interview, leyenda. and I wanted to say thank you Fue muy, because I love that. No, fue muy bueno grabar that's con good. él. Yes. When Michael Gracias. Douglas calls you a pistol, You know you're good. You know you're set. Set for life. Peak. I peaked. It's not gonna get any better. I don't believe that. You've got places to go. No, after filming this movie, I was like, even if, like, no matter what I do, nothing's ever going to be as great as this experience was. It was the best. It was a dream come true. well, we are so Es un excited to sueño be hecho here realidad. tonight for this, as you're experiencing it, this dream come true. Congratulations. Welcome again to the MCU. Thank you. We are so excited to have you, Kathryn Newton, everybody. Thank you. We're going to talk a little bit more about this mysterious quantum realm that we're all trying to figure out here. Sí, está Michael We Douglas y always Jennifer love Pfeiffer. doing the unexpected with Scott Lang. Ant-Man is arguably the character that is the most underestimated.
Ant-Man became the key to saving the Es el universe personaje in más Avengers Endgame. subestimado. So carrying that tradition, we thought, well, let's use this film to kick off Phase 5. ¿Cómo esta been película almost a para tirar a los decade now that traseros I've been de playing la this fase part. 5? I've loved it, and I feel protective of Scott Lang and Ant-Man. It's really nice coming back. I still kind of can't Tremenda believe that trama. I'm sitting there just like, wow, there's Michelle Pfeiffer and there's Michael Douglas. I just saved $8. God, I admire you. It's really nice not to get used to working with legends. Con dos leyendas, claro, Michelle Pfeiffer. Ella fue Gatúbela, la Gatúbela por excelencia del mundo de DC. It's a secret universe beneath ours. Janet has been very quiet about her time in the quantum realm. Maybe would have made different choices. There's someone I never told you about. This place isn't what you think. Kang, the Conqueror, is terrifying. And if there ever was a maniac loose in the Es un quantum realm, it's him. maníaco. Playing Kang the Conqueror is such a gift. Your reality. Everything you're holding on to, I know how it ends. This is the beginning, and he cannot be contained. Qué bacán. Qué bacán. Something like this, which is so transportive and visually striking, people should really see it in a movie theater. You want it to be as big and as visceral and consuming as possible. Audiences are going to watch this and go, I can't believe this is happening. It's going to be bonkers. It's like we're camping, We've never been camping. but we've always talked about it. O sea, la película es importante porque si esta película estuvo muy bien escrita, sabremos qué tan bien escrita estará Dinastía de Kang. Look who we have. It is Bacán. Michael Douglas and his family. Welcome to this premiere. Thank you so much. It's a really a treat to be here, and I'm happy to share this with our son Dylan, and of course my lovely wife Kathryn. Always have a good time in Marvel events. Well, I'd say Hank Pym is such a fun character, and it's been wonderful to watch. He wants to care so much. Right. You know what I mean? And that's what I love about him is sort of the humor that you find in that, and somebody who's trying to keep his walls up. Look, anybody who loves ants as much as Hank Pym does, Michael has got his Douglas, true loose tremendo, somewhere Hank Pym. along the lines. So it's been El fun tipo to es watch una the leyenda, process el tipo over es the una 3 leyenda. films now. Hank can't quite keep up with the young ones and the action sequences, but he makes up with it with his knowledge of the ants. Well, this time around, he's mentoring Cassie. So what's that been like for him? Te dejo, Well, Kate, she's me a voy por fast algo mejor. learner. Too fast as far as I'm concerned. And as many will find out in this coming Quantumania story, Kathryn causes quite a few little issues and problems in our... She said you called La her a historia de pistol. Quantumania tiene pequeños Well, she is a problemas. pistol. I'm also jealous because Kathryn and I are serious golfers, or we try to be, and Kathryn's the real deal. Yeah. So Kathryn it's es un very hard verdadero when you have problema. somebody's playing your granddaughter saying, you know, I could kick your ass. And then she can. She can't. But I have to ask, what do you think would be the toughest thing about playing golf in the quantum realm? Your ball would never come down. Your ball. Ella estuvo en Detective Your Pikachu. ball would never come And down. then he moved on to the next question, which is, speaking of the quantum realm, this was a very Hablando new sobre el and reino interesting cuántico, production process for all of you. vamos a ver qué a lot tan of the stuff in the interesante previous es. 2 movies was shot practically in San Francisco. This was all quantum all the time. What was that like? It was the most extraordinary experience because we knew the floor, so we knew what the quantum floor would be like. But literally the entire stage, the length of a football field, was just one long digital screen. Used to be green screen, but now they actually are pixelated so that you can, it's not just later on, they can put anything up while you're shooting. And I think that they just had a field day. I mean, it was just, jaw dropping. And for us to see the final result after this, because we never quite saw everything, it's pretty mesmerizing. Well, and now you come here and there are all of these incredible fans, including fans cosplaying your character in retirement. What has retirement been like for Hank? Retirement. Retirement was pretty good until my granddaughter messed up and sent us on a little journey.
So now it's a question of just trying to keep up with Evangeline and Michelle. Well, we cannot wait to see this happen. We cannot wait to see you all go on this incredible family vacation. Thank you. Very happy that everybody could be here tonight with me to share on it. It's a family affair all so here at much. Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Thank you all so much for coming. Have a wonderful time tonight. All right. Bye-bye. Oh my goodness. It is pretty amazing, isn't it? We've got the whole family. We've got incredible looks here on the carpet tonight. Absolutely. Everybody has been looking amazing. I know, inspired by the quantum realm. And right? I'm not going to play favorites. I'm not saying we have favorites. No, but we have I no will say favorites. William Jackson Harper's suit was really something. I liked it a lot. His suit was amazing. Honestly, though, I'm still blown away by all the cosplayers and the detail that they're showing and all of the different varieties of La Ant-Man, leyenda Wasps, Michael Douglas. Hanks and Janet. So we had a wasp just open her wings right in front of me. It's wild. It's wild. Well, I say we take a look at what our cosplayers have done tonight. Ay, miren. Chicos, aprovechamos la pistoleta de todos estos cosplayers que están ahí. Ese traje sí está bien feo, bien feo. Esa figura está chévere. Pero bueno, chicos, no olviden que ahorita van a entrar a ver la película. Tenemos que esperar a que terminen de ver la película y de ahí van a salir de ley spoilers. El que lo quiere ver, pues continuamos, y el que no también. El embargo para tener spoilers, críticas sin spoilers, es desde mañana. Ya, pero críticas con spoilers desde el viernes. Así que desde el día viernes a cuidarse. Por lo pronto, chicos, si te va gustando el directo, déjate un gran like, compártelo, envíaselo a tu gente de confianza, a la gente que le gusta. Si quieres ver Quantumania y no sabes por dónde empezar, porque hay muchas cosas que no has visto, tienes que tratar de primero, vistes toda la fase 1, 2 y 3. Estás en Endgame, ya vistes Ant-Man 1 y Ant-Man 2. Si no has visto nada de la fase 4, tienes que ir y verte la serie de Loki. Listo, solo tienes que verte la serie de Loki. Ni siquiera tienes que verte Multiverso de Locura. Con eso basta y sobra. Es suficiente como para que puedas ver Quantumania. Si no has visto la serie de Loki, te vas a perder bastante porque vas a ver cosas que no vas a entender. Y el tema de MODOK es Ant-Man 2. Así que, chicos, apoyen con un like y pilas. A ver si ya... Ahí está. To the MCU, would you please introduce yourself to the fans? I'm I'm Katie O'Brien, and I play Jintora. This is very exciting. Katie O'Brien. Tell us about your character as much Katie as you O'Brien. can. Oh, as much as I can. Well, Ella- Jintora is a freedom fighter in the quantum realm. When we land there, our heroes find it in a state of disarray, and I'm trying to make things right. And as a freedom fighter, I hear you get to engage in some action. What was the training like? I know you've got a lot of martial arts training. I do. I've had about 30 years of martial arts training. So some. Just a little, like a couple. Yeah. Like, Ella- making me feel a little older, but that's fine. Ella estuvo en But my Power stunt double, Rangers en el Millie 2019. Satans, she's like a weapons master. Hizo de basically. Aisha. So I don't do a ¿Quién diablos lot with es Aisha? weapons, and she has this like really cool staff that we'll get to see. So I've had hours and hours and hours of staff training, and I hope it pays off. I think it's going to look really awesome. Well, everything we've seen so far looks amazing. You know, so much of this film is all about the quantum realm. We've seen like a little bit. What can you tell us about shooting there? I mean, it was beautiful. Will Tay did this like insane production design. It's like kind of like watching Rick and Morty come to the Marvel universe. You know, I mean, with Jeff Lesnick as the writer, it's quirky, it's fun, but the scenery they El did a lot cosplay de of practical trabajador de effects and Baskin world Robbins building. We está have a dirt, otro like actual nivel. dirt at our feet Bueno. that we're walking around in, and then you have a blue screen around you too. So I'm actually going to Qué see belleza. a lot of stuff for the first time, and I'm really excited about that as well. That's so huge. It's also huge that this movie is kicking off phase 5 of the Marvel Universe. This is the biggest thing in movies. Yeah. What did it feel like to know that you are kicking No, this off and you're no part of it? entenderías mi felicidad, It's mi just- broma. Yeah, I don't know. I don't think about those things. Que la gente le I pasa actually saw your pendejadas. face go, oh, I'm doing I that. was like, oh yeah, it is phase 5. That's right. Yeah. It's amazing, and it's No lo it's like entendería. a fresh restart. So I hope that the fans qué are going to te be ríes, excited Mari? as well. No lo I'm entenderías. looking forward to it.
Well, we cannot wait to see this movie on the big screen. We know you're excited to see it tonight, and I know you have to get into the theater, so we're going to send you on your way. Thank you so much for stopping to talk to the Marvel fans. Thank you, Katie. Thank you. It's been great. All right. Josh, Sade, how you doing? What's up, y'all? We are celebrating the 60th anniversary since the WASP flew into comics. Vamos a celebrar el 70 aniversario, 60 aniversario de Antman. Ah, de la aparición de la avispa en Astonishing 44 del 60 your source for over 30,000 del 52. As an exclusive offer for fans tuning into tonight's red carpet, we are unlocking a giant-sized offer on Marvel Unlimited. New members can use the code QUANTUM1 right there on your screen when signing up for a monthly membership to receive your first month for just 1 cent. Again, that is QUANTUM1. Use that QR code right there on the screen. And there are tons of Marvel comics, again, over 30,000 of them. It's insane. It's so exciting. I mean, scan it. What are you doing? It's basically the quantum realm of comics, basically, of so much stuff. Tamara, Anthony, how y'all doing over there? We are great because we are here with Kevin Feige. Welcome to Phase 5. ¿Qué tal, mi bro? ¿Qué It tal? begins tonight. Llegando, That's llegando. true. Ah, Tonight is the llegó. beginning of Phase 5 for people who are tracking along with our phases, which I certainly hope everybody watching this is. I want you to know that it's looking like Phase 5 is everything I really, really love about Marvel. It seems like we're getting weird, Kevin. It seems like we're going places that are very when you strange. have a title called Quantumania, you want to make good on it. You know what's great about this movie is I'm sure you've spoken to everybody already and they've told you. Ah, está bonita la que It's tiene, ¿eh? amazing because it's, you know, sort of the completion of a trilogy with this amazing Llegó el family with Scott Bocazas. Lang and Cassie, and it's funny, and Kevin it's heartfelt, Feige. and it's relatable, but at the same time, kicking off Phase 5 and introducing Kang and Jonathan Majors in a colossal way. And that's what I'm most excited for audiences to see tonight. So tell us a little bit more about Jonathan Majors and what made him the right guy to be our Kang. You know, he's great. And Peyton Reed was a huge advocate for Jonathan. A year and a half ago, 2 years ago, whatever it was, we were casting that role for both Loki, He Who Remains, and Quantumania. El crack. And obviously, he shot He Who Remains first, and then this. But you Tienen can que see preguntarle si already, se baña con. if viewers who saw him in Loki, saw him in the trailer for Quantumania, he is such a versatile actor. He's getting a lot of great acclaim in numerous movies coming out around this time. And we've already, I almost gave you a big spoiler, but we've got lots of plans ahead for Vamos, for vamos, him in el a great spoiler. way. Well, I do want to talk a little bit about that without heading into spoiler territory. You know, you've said that Phase 4 was very much about introductions. We met a lot of new characters. We've got a Bueno, lot of no new hablemos de heroes. spoiler, We've pero got, por lo menos tratemos de we've hablar got de un America poquito de Chavez, introducción we've got Shang-Chi, we've got del so many personaje, people así coming in. como tuvimos But a now this is Shang-Chi, about en los 10 connecting Anillos, everybody, América Chávez. Absolutely. And after Endgame, ¿Qué pasa con we Kang? wanted the Infinity Saga Mira, to en feel Endgame complete. It terminamos was la after saga del Endgame and infinito. Far From Home. Pero And ahorita, Phase 4, as I've said, was all about la fase 4, la fase experimentation, 5, introduction, ahora con la and fase reintroduction. 5 en And we took our time to have Antman fun and the and WASP play in genres we Quantumania, hadn't played in before, empieza and la do parte all más sorts of fun fuerte, things with these new characters. con Kicking nuevos off Phase caracteres, 5, nuevos we'll continue personajes. that, and like the Infinity Saga, there'll be standalone films within the Por next ejemplo, two phases. Kang. But it really, as you will certainly see in Quantumania, is heading towards the very big picture. And as we've already announced, that big picture is Quantumania multiverse es saga la in a gran very big way. presentación de So uno de tell los us a little personajes bit que nos va a dar more muchos about the problemas quantum realm, since en la that is saga del kicking this multiverso. off and is going to have such an impact on things. Well, I love that this was an idea that Paul Rudd had many years ago on Ant-Man 1, was to explore this notion of this subatomic universe that played with quantum mechanics and where rules were different. That turned into what you saw at the end of Ant-Man, right? The first one. Clearly, that was our tag on Ant-Man and the Wasp, and then was the way in which the world was saved, thanks to Scott Lang in Endgame. And we also know that Janet Van Dyne spent a lot of time down there in the quantum realm. Janet Van And Dyne we see her esperó get mucho lost there in the tiempo first en el one. reino We see her cuántico, rescued in the second one. And now in this one, pero we con finally Scott get fue to see diferente. what the heck Eso was te lo going vamos on a down explicar en there la for película. 30 plus years. And that's what audiences will discover and how that ties in to everything going forward. I don't know how you keep it all straight, man. I don't know how you keep it all in your head, but thank you No so much for sé lo joining que us. tienes en We're la excited cabeza, to see pero how gracias Quantum Realm por todo lo plays que out. haces. Thank you. Can't wait for you to see Thanks it. again. Great to Kevin see you. Feige, Have a great everybody. time tonight. All right, what is going on? Súper Josh, sencillo el Sade, tipo, what's está happening con, down there? con Oh my camiseta, gosh, con it is jean, so exciting. We con are una here leva y with ya Sergio está. Gomez, who looks ¿Qué incredible. chucha haces Thank you aquí? so much. I'm just, ¿Qué I can't believe chucha it. haces Literally, aquí? this is my first. Esa cara de No, papa it que was haces my aquí. first one, but it was Spider-Man No Way Home. This was where I did it, and it was like my first time doing interviews and stuff. And so now I'm like,
this is now Ant-Man. It's kind of crazy. You're a pro. You're a pro. I don't know. I think I've learned quite a bit. I think I've learned. So if America Chavez met Kang, what would happen? I don't know. Don't ask me that. I don't know. That's not up to me to decide what happens. What about the quantum realm? Oh, there's like different dimensions, different realms. I'm afraid to like say any of the names because I feel like I'll just get like told that that's not the right thing. I'm afraid that I'm going to say the wrong thing. So I'm going to say they're all equal and peace and love. Love it. I'm down with that. Now, earlier, you were just telling us a little bit about how you went into a little bit of the fan area. What was that experience like being around all that energy? It's just so mind-blowing to me. That's probably one of my favorite parts about coming to these premieres is the fans. They like Las it's just películas coming tienen and son la like pieza feeling that love. faltante de It's so rompecabezas. special and it makes me feel so welcomed, you know? So even just like going in there for like 5 minutes. It's Xochitl like, Gómez es la literally Shakira de las warms my premieres. heart. Yeah, well, now that you're part of the Y Marvel me le miran el family, culo, ¿no? Don't say that. I still get freaked out every time. who have you been excited to see tonight? Oh, well, Kathryn, Oh, obviously. yes, yeah. But she's a friend, so seeing her tonight, it was very popular. Did you have a moment where you're like, I can't believe this is happening? Yes, I saw her. She was like literally right before me on the carpet, and I was like, this girl's gorgeous. She's rocking it. But also Paul Rudd. I mean, great people, and they're probably so excited to see you. And you know, so many want to talk to you. So we're gonna send you on your way. Oh, thank you so much for chatting, Tamara, Anthony. What's going on? What's going on is we are just minutes away from the premiere of Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp Quantumania, and it has been a journey. Vamos chicos, compartan el getting here directo, for these dejen un characters. fuerte like. Pretty amazing Estamos viendo la watching the premiere y evolution ya of these mismo characters over time van a ver la through the película. past several movies as we see them change and grow. That's right. Vamos, celebremos que faltan 10 personas y llegamos a los 100. Had nothing going on, becomes Ant-Man, and all of a sudden, a few years later, is instrumental to saving the universe. That's right. And Hope Salvar Van el Dyne universo. joins him as the high-flying Wasp. And together, the impact of this family on the MCU, pretty amazing. Yeah, let's look back on a little bit of the impact that they've had. Creo que es el tráiler conmemorativo, el segundo. ¿Qué tal, Zork? Bienvenido a uno de los miembros del canal, miembros del canal. Recién salgo del gym. Uy, ¿qué te diré? No hagas mucho gimnasio que se te hace chiquito, mijo. Dice Manny, mi hermano, aquí estoy. Saludos de Lima, Perú. ¿Qué tal, Gusti? Mati, ¿cómo vas? Llegando la gente, Dominic, agente Quantumania, Wakandiano, Julmes, Alex. A ver, Instagram. ¿Qué pasó? We could enter at a certain point in time, but then exit at another point in time. We could bring everyone back. My whole life happened because I messed up. Not everybody gets a chance to save the world. Oficialmente comienza la fase 5 de Marvel Studios. Periodistas ya la están viendo, con ellos influencers y familia. Habrá spoilers. Scott Lang, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? your reality. Everything you're holding on to, I know how it ends. You're out of your league. Estás fuera de la liga, Antman. Ya saben, chicos, cuidado con Andrés Navi, que de ley fue vestido como Antman en calzones, con su traje de tanga. Everyone here is so stoked to see. my goodness. Yes. They are still chanting Kang. They are still chanting Kang. And
Honestly, after having that interview with Jonathan Majors, how could you not? Look at that! The helmets are signed. Looks like they got just about everybody. That is incredible. He's got his gauntlet signed. Stage 2, I hope you guys are having as much fun as we are, because it is a party down here. His forehead! They signed his forehead, Josh and Sade. Oh yeah, we are having a party here with Dominique Thorne. Now, Dominique we gotta Thorne. talk. Riri Williams, a ¿Qué hace breakout Riri star from Williams? Marvel Studios is Black Panther, También, Wakanda le invitaron. Forever. We loved the humor. Okay, what is it been like seeing the reception from so many fans? It's been absolutely beautiful. Se Even puso un just moments poquito ago, lento, getting chicos, to no sé walk qué the pasó, carpet pero and ya interact se with fue. folks and hear what their favorite Todo parts bien. are, or what they love about Riri. It's so warm Fueron to hear 2 also the segundos. excitement for the show. Yes, well, Man. let's talk about that. Marvel Studios Ironheart. Yes. You're in the process of it. What's that been La like? sirenita Oh my nos gosh, espera. it's been No, a ella no beautiful es. ride. We actually just wrapped in Ella no es. November. Bittersweet moment, but it means that we're one step closer to getting this show out to the world. And man, I am right there with O sea, everyone, it seems. All estaban of you, súper when I guapas, speak ¿no? about Que how tiene una edad excited and ya. ready I am for folks Jennifer to receive Pfeiffer her in her está mejor, fullness. más Oh, conservada. I love it. I love it. And Comparada now a we are Evangeline here Lilly. from Marvel Studios Ant-Man and the Wasp Quantumania. What are you most excited to see in the film tonight? Man, I want to see Kang the Conqueror. I want to see just how much mess he's starting. I have a feeling that he's coming heavy and he's hitting strong, and I'm here to witness it all. So there's a strong theme in these Ant-Man films, all about science and big brains and knowledge, and Riri has a lot of that. What do you connect with in Riri in that? ¿Cómo te that conectas dynamic? con Oh Riri? man, I think it's like the quest to learn more, but also probably stronger in Riri, I think, is the desire to push those boundaries. I think we've seen Scott Lang, for better or worse, just continue to like take it a step further. You know what I mean? Whether he wants to or not, I think that's kind of something that both of the worlds kind of hit on when it comes to tackling just how brilliant they are and trying to find a way to get a grasp on all of that and channel it in a way that's healthy and positive for themselves and their families, but by nature of their brilliance being as otherworldly, or I guess other realmly as it is, you know, it tends to kind of get out of their hands. That's what we saw with Riri, and I think that's also what we've seen with Scott Lang. So I'm very interested to see like where his mind and his brain takes him next. Yeah, I know. And speaking of realmy, how do you think Riri Williams would do in the quantum realm? Oh man, nah, she's not doing it. Like, no, thank You you. know, telecam was enough, but personally, I think she's ready to go back to Chicago. You know, some normalcy. Tiene que regresar a Chicago. I love it. Well, love it. Thorne, Anthony, how are y'all doing there at the other side of the carpet? I'm telling you, we are just taking in this crowd that is assembling right here as we are minutes away from the world premiere of Marvel Studios Ant-Man and the Wasp Quantumania. And this crowd is getting intense. They really are. I mean, there have been so many times tonight where they just keep breaking out in Kang, Kang, Kang. And it's incredible also to have... I don't think they understand what they're bringing down on their heads when they shout out Kang, Kang, Kang. I don't think they understand what they're bringing down on their heads. Well, they're about to, and so will all of you when this film hits theaters in the U.S. on February 17th. So make sure to get your tickets, okay? Oh boy, I will tell you what, this has been an absolutely wonderful evening. It's been wonderful watching everybody interacting with this crowd, with these fans. It's been wonderful watching everybody spend time. Y'all met Paul Rudd. Yeah. Y'all met Evangeline Lilly. Y'all saw Michael Douglas? Yeah. Oh, I'm sorry, am I forgetting anybody? Did you meet anybody else? Oh, I'm sorry. Who does Jonathan Majors play? All right, I have to say, actually, speaking to Jonathan Majors was one of my favorite moments of the night. He just has such a presence, and I'm so excited to see what he's going to do in this movie. Absolutely. Ah, and the chévere. fact that he, the first thing that he wants to talk about is how Kang is like other people. There is something at the core of Kang that is just human. And you have Están to... súper chéveres it's los wonderful that he's stickers, approaching Mauri. it from that place, because I think that actually makes the character
in ways a lot more sinister. Yeah, a lot more scary, a lot more scary. Josh, Sade, what have been some of your favorite moments from tonight? Oh man, how do you pick one, right? Yeah, estoy that's a viendo, real estoy question. viendo. I think one of my favorite moments is this big Marvel family. You have interwoven characters from different movies and shows that are all talking amongst themselves right now. Dominic Thorne is talking with Kevin Feige right on our left. César Aquino, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Te mando un saludote. ¿De qué parte del mundo eres? Te consulto, ¿ya dejaste tu fuerte like? Y aparte, Just hearing them talking ¿ya about tienes family, entradas para knowing that Quantumania? this movie is literally about intergenerational families going on this trip together. So seeing just like the love between cross Marvel projects is so amazing to see that it happens in real life, off screen. So just Cansa, ¿qué tal? Cansa. And there's a road right here where all the El fans actor were de lined modo up. que no llegó. Paul Rudd did a huge No llegó. walk down with everybody, and they just went wild. I mean, we heard them. It was so loud. It was so loud, but so great. And Xochitl Gomez also told us she actually, for the first time, took a little stroll down there, and it was just incredible for her. And it was exciting to see her light up and talk about that experience as well. I love it. Tamara, Anthony, how y'all doing over there? So well. So good. And it's wonderful to hear, you know, to hear people like Xochitl and hear Ya, people ya like entraron a ver la Kathryn who película. are new to this, but also grew up with Marvel Studios. That's and now right. they're a part of it. Well, and also like hearing Jeff Lovelace talk about, you know, he is a lifelong comics fan. So getting to do this project, the realization of all of that, of something he's loved forever. I mean, I love the fact that so many of the people involved in this movie are just as big as fans as we are. Absolutely. How about you guys? How are you feeling over there? What did you see tonight? So many standout looks, let me tell you. Oh my gosh, that's what's burned into my memory right now. Evangeline Lilly in that look, that like sea foam, Kathryn Newton's like broken glass, just so many incredible looks. I know the Marvel fashion camp caught him, so let's roll it. Ah, mira, el que faltaba. Van a ver cómo en Spider-Man no apareció Toby. Acá no aparecerá Corey Stone. Ah, sí. Normal. Dice, ¿tú crees que el actor de MODOK no llegó porque tenía vergüenza que solo sale su cabezota o qué? No, sí es él. Sí es él. Juan Cruz, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Ah, mira, él tampoco lo entrevistaron. A él tampoco lo entrevistaron. The talent, oh my gosh, and all of their beautiful suits, dresses, and more. I mean, they're just oozing beauty. So amazing, so incredible. And we've had just the best time with you two on this carpet. You know, thank you so much for having us share this incredible experience and bring it in. Phase 5. Ice Cube Oh my como gosh, it la was so mole. wonderful Sí to have pega. you with us, Sade Ese- and Josh. ese- You've been killing it. Ese And we're humorcillo. so excited to watch this movie with you in just a moment. That's right. We cannot wait to see this. Thank you guys so much for making sure that the fans Bueno, y are ahí se getting to see despiden. every inch of this carpet, everything that's been going on from where we are right here all the way down to the end. That's right. Thank you all so much for joining us, for being here throughout this live stream, for sharing your thoughts with us on social. We've been seeing them all. Y'all are wonderful, and we cannot wait for you to see Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp Quantumania when it hits U.S. theaters on February 17th. All right, everybody, we're going to take one last look at this film. Remember, Marvel, your universe. It's okay, breathe. Claro, ahí termina la transmisión, pero la van a terminar con un spot.
José Pablo, ¿qué tal? Saludos, hermano, desde Costa Rica. Ve, qué chévere. Hoy día no se había conectado, linda ya. Mati, me enamoré de Casey. Pasen el pague para una tarea. He's a monster. You cannot trust him. I don't trust a man. Well, I know how it ends. I don't care what he can do. He's not getting out. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. Marvel Studios' Ant-Man and the Wasp Quantumania. Experience it in 3D February 17th. Get tickets now. Ahí va. Termina el red carpet, pero vamos ahorita al full brutalidad. Vamos. Vamos. A ver. Vamos a poner directamente el... A ver, confirmen si se escucha bien el fondo. Vamos al pantallazo. Miren el traje de Kang. Así está el traje, súper chévere. Bien hechecito. Ya entraron, sí, ya entraron. ¿Cuánto irán viendo de película Manny? Yo creo que unos 20 minutos. Vamos al... Vamos a ver qué sale por acá. Cuenta la leyenda de que la gente se quedó inspirada cuando vieron que llegó Casey. Ah, Edith, ¿qué tal, Edith? ¿Cómo vas? Yes. Ah, ya están en deadline. Vamos a ver qué más sale por aquí. Ah, bueno, esto fue en Sydney, Australia. Dice que todo el reino cuántico entra por esta nariz, ¿cierto? Qué chévere. Ah, bueno. Casi como que ya no se la ve tan joven, ¿no? Vamos a ver qué más sale por acá. Por Rod. De Antman and the WASP Quantumania. Y miren, los trajes. Este es el Classic Lang que sale en esta película. Este es obviamente, no tengo que decir, Antman. Este es, tampoco tengo que presentarlo, WASP. Aquí estamos con Dr. HANK PYM, que obviamente es Michael Douglas, y con la bella Michelle Pfeiffer, su personaje de Janet, esposa del personaje de Michael Douglas. Y bueno, como ven, sí, aquí voy a caminar para atrás para que vean la longitud de la alfombra roja.
y puedan ver los últimos dos trajes de dos personajes que nos vamos a topar. WASP y Gentora. ¿Quién será? Bueno, pues, como ven, el universo de Antman crece, crece y crece. Ya quiero ver los spoilers. Él se hace más chico. ¿Qué tal, mi bro? Parece que ni desde Hollywood. ¿Cómo vas? Premier de ¿Qué tal? Antman. ¿Quién era este tipo? Diseñador de producción. ¿Quién sabe? Y creo que después de esto tendrán que hacer la premier también en México, ¿no? Porque por ejemplo esto aquí fue de Sydney. It's weird seeing you here and then seeing you. It is. We're ready to go for 2023. I mean, I'm looking at us En right now. Australia. Look at this. Hey, we look good on the big screen, right? Sorry, ¿Qué tal? we're on the television Oh, at the same yeah, time. yeah. It's very, Baúl, ¿qué tal, Giovanni? ¿Cómo vas? Here and then seeing you. It is. ¿Qué te cuentas? I mean, I'm looking at us right now. Look at this. Hey, we look good on the big screen, right? Sorry, I didn't realize we're on the television. Oh, Decoran bien, pero creo que la de Sydney, claro, la hicieron de día. La de Los Ángeles es la propia. Siempre. A ver, souvenirs. Ah, unos vasitos plásticos. Ah, esto fue esta noche. La trama. A ver, voy leyendo comentarios, chicos, hasta que vayamos esperando. Por ahí un llamado chévere para los moderadores del canal, que se pongan pilas. Si ven algún leak, algún spoiler, pásenlo por interno para ver de qué se trata y según eso lo ponemos. Dice, ¿van a soltar un tráiler o un spoiler? No entiendo, contexto, gente, porfa. Van a soltar spoilers más tarde, siquiera, 1 hora. Tengo un detalle para coordinar esa entrega. ¿Qué entrega? ¿Qué pasó? Dice, yo y los panas cuando toca creo. Ya se confirmó que habrán 2 escenas post créditos. Sí, hay dos. No se sabe si la una tiene que ver con Dinastía de Kang y la otra directo para la serie de Loki. Yo creo que la de Loki sí se la ve sencilla, ¿no? Pero no sé pues si sea tan como que lógico. A ver si... Otra vez Paul Rudd con la gente en... Ahí está. A ver, por aquí. ¿Te gustaría ver una película de Spider-Man donde el villano sea Kang? Para mí sería excelente.
O sea, no tiene mucha lógica porque en sí Kang es muy villano conocido de los Vengadores, del universo Marvel, pero no directamente de Spider-Man. Mucho más hype es ver al Kingpin de Vincent D'Onofrio peleando contra Spider-Man. Eso es, te contenta más. A ver. Kang. Ah, bueno, trajecito. Y se nos promete que Kang será malvado a más no poder en Ant-Man 3, ni en el futuro del multiverso del UCM. A ver. Oh, tremenda imagen. Claro, nos ponen lo que pueden, porque en sí todo esto son imágenes de He Who Remains y del Kang que vamos a ver de Quantumania. Pero nos quieren dar a entender que hay muchas más variantes. O sea, yo no creo que sea el tráiler de The Marvels. Yo creo que la primera conectaría con Avengers Kang Dynasty y la segunda conectaría con Loki. No creo que sea algo de Marvels, no creo. Lo mismo pensé de Ant-Man y mira, ahora Ant-Man vs. Kang. O sea, Marvel puede hacer de todo. Marcus. Llegó la chica de las premieres, Ochit Gómez. Sí. En la TAN la ven en la mañana, creadores de contenido, influencers. Por lo general, durante la mañana. Tengo una duda, si se supone que Kang es dueño del tiempo, ¿eso qué tiene que ver con el multiverso? Si según en Loki, cada universo tiene sus líneas temporales. Claro, pero él está muy atrás de la sagrada línea del tiempo. Creo que no te viste bien la serie de Loki. Tienes que verla otra vez. Otra vez. Y si quieres, mírate Multiverso de Locura para que te des cuenta de la diferencia. En la TAN, a ver, José Pablo dice, ¿y si este Kang es la versión más joven de Loki? Que el de Loki. Son personalidades distintas. He Who Remains era diferente. No creo. No creo que sea el mismo personaje. En los postcréditos dicen que van a aparecer una pared. En una pared, unas gafas. ¿A quién se debería? No he visto ese spoiler. No creo que Kang Dynasty falta muchos proyectos. Todavía más la escena conectaría con The Marvels o Loki. The Marvels, no te creas. The Marvels va a tener su propia publicidad y va a salir. ¿Qué crees que pueda conectarlo con The Marvels? ¿Qué suceso? A ver. Seguramente el villano en The Secret Wars sea Beyonder. Puede que sea una variante de Kang.
Puede que sea una variante de Kang. Mm. A ver. This villain is. I mean, he's bad. He's so dang bad. Oh my God, he's so bad. You know, all right. Don't get in trouble, William. Claro, esas son líneas de tiempo. You know, I think it's probably just the fact that it's going further with the conflicted villain, you know, because we've already seen a version of this guy in Loki. And so it's like that sort of that conflict is, it always makes the villains really interesting. And I think this is more of that with Jonathan Majors doing his thing with it. What can you tease about just how bad this villain is? I mean, he's bad. He's so dang bad. Oh my God. Dice, ojalá so filtren bad. una foto de modo sin máscara desde más cerca. Necesito ver eso. Lo lógico sería que en Loki muestren a la versión fuerte para Kang Dynasty y en The Marvels o Centurión Escarlata. Vale, hay una foto que revela más a modo. La tienes, si la tienes, para ver si la compartes y la ponemos. It always makes the villains really interesting, and I think this is more of that with Jonathan Majors doing his thing with it. What can you tease about just how bad this villain is? A ver, ¿qué más? ¿Qué más sale por aquí? I mean, he's bad. La cara del tipo, que es malvado. A ver si lo ponemos por aquí. A ver. Okay, what would you say? I'm gonna cheat. Word one would be oddly sympathetic. Okay. Ah, esto es para Variety. ¿Ese tipo quién era? And then the other word I would use would be super duper mega intensity. It's very intense. The energy he brings to the part, even when he's ¿Este tipo quién era este tipo? Chris, el compositor. Well, I'm going to make a pitch that I think it might be time for a Hulk spin-off, for a WASP standalone film. Do we agree? Do we agree? Kevin, did you hear that? Do we
gonna buy that? Anybody going once, going twice? How much longer do you hope to play Hope? Well, I'm gonna make a pitch that I think it might be time for a Hope spin-off. Ah, You know, no, in your mira. case, you've gotten to play this character for 8 years now, so it can be a thing where it's like it's not just one time to see these people forever, baby. I'm like, how old were you when we started this? I remember when I saw Ant-Man. Can you believe it? I can't believe I'm an Ant-Man! So exciting! You look so beautiful. You look stunning. Movie star. Get a chance to bond with, you know, in your case, you've gotten to play this character for 8 years now. So it can be a thing where it's like it's not just one time to see these people forever, baby. Cassie, what is your hope for her? Because ver, we know that Kathryn- signing on for one Marvel movie Kathryn could Newton. mean you're here for 10 years. I mean, do you know how long you're here for? I hope I'm here. Estos son los videos que, It's funny que subió Variety. No matter what, even if I never do another one, Mañana va a ser this noticia. experience, I don't think anything will ever top it. The movie's fantastic. It's huge. My experience was, I grew a lot as an actor, as a person. Yes, I'm just talking about how great my experience was. You know, I want to hear about that. well, you're one of the reasons it was so amazing. I See how paid her to kind say she that. is. Like, I'm very lucky. Think about the Everyone is going to get to see you suited and conversa. Hi guys! Thank you. La man To have, you know, súper literally just contenta, like la a man. street full of fans excited to see what you're going to bring as Kathy Lang in those converses. It's an honor, and I want to like go talk to all of them after the movie, and I want to see if they loved it as much as I love it. This is now the thing. This is the night. Everyone is going to get to see you suited and Vamos a ver qué más. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, los voy leyendo. Por aquí, póngale, póngale Don con que se viene con todo. 2000 paredes. Yo pienso que Khan, si muere, y Ant-Man se queda atrapado en el reino cuántico. No, no muere. No muere. Superior Spider-Woman dice: ya veo por qué Marvel lo introdució a MODOK desde el inicio. Porque es un personaje muy difícil de adaptar en un live action. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Aparte de los Ant-Man, también hizo el soundtrack de WandaVision y Hawkeye. Ah, bueno. Creo que se llama Christopher Beck, ¿verdad? Confirma la copia. A ver. A ver qué más hay por ahí. Premier Quantumania. Ah, Jeff. El escritor, el guionista y escritor principal de Quantumania. También es guionista en Dinastía de Kang. Cinemex dice: tenemos los pósters de cada personaje. El güey con cosplay de Khan afuera del Cinépolis, esperando
a que llegue el tipo con cosplay de Antman para darle la desarrollada de su vida. A ver, ándale, ya vienen las fotos de cuerpo entero. Y una teoría para el final de la trama. Para mí, les hice un video, quedó aquí en el canal, vayan a ver. Pero yo creo que Scott y Hope se quedan atrapados. Pero Khan también, él no muere. El que escapa es MODOK. No creo que muera MODOK. Si muere MODOK sería una cagada, como las que hace Marvel a menudo, ¿no? Yo pienso que Khan sí muere y Antman se queda atrapado en el reino cuántico. No creo que muera Khan. No creo. Dice, pon más Jonathan Majors y Paul Rudd. Aquí tienes un Jonathan Majors. A ver, chicos, cuenten sus teorías. ¿Qué creen que pase al final de la película? No importa equivocarse. No importa. A ver. He Who Remains. Dice, todo lo que conoces voy a quemarlo fuera del tiempo. Eres un vengador, ya te he matado alguna vez. Todo lo que llamas vida, yo sé cómo termina. Soy el hombre que puede darte aquello que más deseas. Tiempo. Las líneas de Khan. Mira, están las líneas. A bazillion different versions of this character, infinite versions of this character, if you will. What was the role that you saw him in first that made you say, okay, there might be some shades here we could play with? Al final Khan sobrevive y va a querer recuperar los artefactos de Miss Marvel y Shang-Chi. Infinite versions of this character, if you will. What was the role that you Suena saw bien, him suena in bien. first that made you say, okay, there might be some shades here we could play with? That was an incredible performance. You had to cast somebody that can play like a bazillion different versions of this character, infinite versions of this character, if you will. What was the role that you saw him in first that made you say, Ah, chicos, miren, miren, miren. Miren, miren quién sí fue. Miren quién estuvo en la premiere y no salió en cámara. ¿Cómo? Tal vez para evitar el spoiler. Ahí está. Corey Stoll en la premiere de Antman Quantumania. Más elegante. Ahí está.
Está bien que fue. Bien que fue. Dice, te digo un postcrédito, según yo, Mil Paredes. La primer postcrédito sale el consejo de Khan. Múltiples variantes de Khan enterándose que murió el Khan de Antman. Y se enojan la mayoría, incluyendo a Matut. Pero ¿no crees que será muy obvio que todos, se vean a todas las variantes y todas se enojen que una de ellas murió? Si ellos nunca se han tolerado, nunca, siempre que supieron de la existencia de otra variante, se quisieron conquistar. Muy descabellado el MODOK. Son truenos, chicos, está lloviendo. A ver. ¿Quién crees que muera? Yo al principio pensaba que moría Janet, pero creo que Janet es una pieza fundamental para el futuro de por lo menos para la dinastía de Khan. Entonces no creo que muera ni Hank ni Janet. Casey y los abuelos quedan afuera, pero la que queda dentro es Hope y Scott. Por ende no creo que muera alguien. Si lo matan a MODOK sería una falla. Una cagada. Let's get you together. 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 Cosillas. Dice, ¿ya hay opiniones? Todavía no, pues. Ya terminó la premier, sí, Yuri. La premier ya terminó. Ahorita están viendo la película. Termina la película y salen los spoilers. Hasta donde yo sé, Scott y Khan no se escapan. Pero esto lo veremos después. Claro, ellos quedan atrapados. Sino que hay gente que cree que Khan va a morir. Yo no creo que a la primera la vayan a matar. Hay muchas más variantes, pero eso no demostraría fortaleza, peor de uno de los Vengadores más débiles. A ver. I remember when I saw Ant-Man. Can you believe it? I can't believe I'm an Ant-Man! So excited! Good. You look so beautiful. Movie star. Get a chance to bond with, you know, in your case, you've gotten to play this character for 8 years now. So it can be a thing where it's like, it's not just one time to see these people fresh, baby. I'm like, how old were you when we started this? I remember when I saw Ant-Man. Can you believe it? I can't believe I'm an Ella vio a Ant-Man! Antman. Y él está en Quantumania. You look so beautiful. Movie star. Get a chance to bond with.
En el nuevo spot de Antman Quantumania podemos ver la sagrada línea del tiempo y sus ramificaciones. Sí, ya lo noté. A ver. Los leo, a ver. Andrés dice, ya quiero ver a Damocles. Siento que aquí la vamos a ver, en la película la vamos a ver. Pero donde va a tener mucho más interés ya sería tal vez en Loki, temporada 2, que eso sí llega este año. Y en Dinastía de Khan. Dice, Ant-Man podría salir al universo o TVA, donde está Loki. O el mismo Loki se entera que Scott, no sabiendo quién diablos es, lo ayuda a salir y se queda hasta Khan Dynasty. Interesante, interesante. Oliver Atom, a ver. Dice, puede ser que los dos Ant-Man y Khan estarían libres del tiempo cuántico y cada quien saldría en un universo distinto. O puede que Ant-Man y Janet se quedaran y Khan saldría, pero sería muy apresurado. Sí, ahí le metiste mucho acelerador. Dice, al final de los créditos finales seguro saldrá Ant-Man. Regresará en Avengers Khan Dinastía. A ver, llega otro spoiler por aquí, alguna noticia. Un viejo enemigo regresado, Corey Stoll, quien vuelve como Darren Cross MODOK en la premier de Antman. Hay una cantina en el reino cuántico con un cantinero, un tipo medio bicho. Krillin es un aristócrata que insinúa que tuvo una aventura con Janet mientras ella estaba encarcelada allí. Ya hay opiniones, todavía no. Ya mismo han de salir. ¿Dónde entrará Nick Fury? Eso es para Marvels, ahorita no. En The Marvels, o quién sabe, bueno, de ley en Secret Invasion, pero en The Marvels sí. Es que no tendría chiste que Khan sobreviva y salga en otra película. Se supone que en cada película que salga Khan sea una variante diferente. Si fuera el mismo sería Monse, bueno, digo yo. O sea, no digamos que esta variante para mí no muere, pero puede ser que sea una de las variantes que veremos en Dinastía de Khan, que ya haya enfrentado a Scott. No creo que muera tampoco. Tal vez unos queda, digamos, él queda en el microverso y Scott y Hope quedan en uno de los niveles del reino cuántico, no necesariamente donde se va a tornar la película de Quantumania, puede ser. De ley. Yo lo que espero es que MODOK no muera, por lo menos. A ver, veamos qué va saliendo.
Ah, esa fue la de Spider-Man No Way Home. A ver. Si sale Fury, será para la iniciativa Young Avengers. No creo que la establezca Nick Fury. Creo que lo va a establecer Falcon. O sea, el Capitán América de Sam Wilson. Es más factible que muera Scott y no MODOK. Claro, pero por eso no. Por lo menos en esta película no creo que muera Scott nunca. Lamentablemente MODOK sí muere. Y de hecho, tiene una conexión con CASSIE y le ayuda a salir del reino cuántico. Traiciona a Kang y Kang la mata. Esa es una filtración de Reddit y que varios canales de YouTube se enfocan, pero escúchala bien, date cuenta que tiene como que la forma tradicional de ser de Marvel. No creo que no aprenda de sus equivocaciones. Veamos el spot. The Conqueror. He will burn the world to find you. On February 17th. If you want to stop what's coming, better hurry. Antman. No creo que muera Scott. I don't care who this guy is. This is my fight. I'm coming for you. You think you can beat me? I am Kane. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ah, mira. Aquí le dice: For you. vengo por ti. You think you can beat me? ¿Crees que puedes vencerme? I am Kane. Soy Kang. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Rated PG-13, February 17th. Get tickets now. The Conqueror. He will burn the world to find you. On February 17th. If you want to stop what's coming, better hurry. Antman. I don't care who this guy is. This is my fight. I'm coming for you. You think you can beat me? I am Kane. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Rated PG-13. Like him. He will burn the world to find you. Who? The Conqueror. Kang the Conqueror is the new iconic villain in the MCU. We knew we wanted to go to places that we'd never been, and pitting Ant-Man against a major villain felt perfect. Audiences have seen a version of this character in the series Loki. This is wild. In our film, he's very different. Kang is an infinite number of different personas. And you need an actor to be able to pull that off, and that is Jonathan Majors. They can rewrite Muy aparte lo cogen a Majors and porque es shatter más timelines. más In this económico. film, this is really a side of him we haven't seen. This is his baddest self. I will take my revenge on those who banished me. And I will burn them out of time. I think the film is ultimately about how time plays within our relationship. Love. A ver, por aquí dice: MODOK tiene que sobrevivir para dejarse el control de la IIM y ser el villano de los jóvenes Vengadores. Debería sobrevivir. Sería muy
muy torpe por parte de Marvel Studios que lo maten en la película. Lo que es normal, siempre el villano secundario o el villano de fórmula muere en la película. Geraldine dice, ¿y si al final de la peli otra variante de Kang asesina a este? Ah, bueno, eso es un buen punto. Ese sí es un buen punto. Ahí te pusiste pilas. Entonces supongamos que MODOK escapa. ¿En qué película te gustaría verlo como principal villano? Ah, pues una de Young Avengers. Claro, una de Young Avengers. Donde veamos a América Chávez, veamos a Hailey Steinfeld haciendo el de Kate Bishop. Veamos a Kathryn Newton como Cassie Lang. Las jóvenes vengadoras. Dice, y no puede tener algo conectado con la temporada 2 de Loki, ya que el mismo director comentó que no tendría algo relacionado con esto, ya que se enfocaría en las variantes de él. Ah, bueno. Sí, MODOK quería chévere como villano de la película de Young Avengers. Sí, mejor. Pegaría más, ese es el punto. Friendship, legacy, Ant-Man versus Kang. This is it. People are gonna lose their mind. Yeah, if you leave, Ant-Man. You come from a... A ver. A ver, We see Scott maybe bailing her out of jail, and also she creates this experiment that ends up sending them off to the quantum realm. So what can you tease about what's in store for Cassie and the rest of the crew? I can tease that everything is her fault. And she's a mess and she's impatient, just like me. But she's got a good heart and, you know, she's a superhero. So I hope she figures it out. What's in store for Cassie? You know, we see Scott maybe bailing her out of jail, and also she creates this experiment that ends up sending them off to the quantum realm. So what can you tease about what's in store for Cassie and the rest of the crew? I can tease that everything is her fault. And she's a mess and she's impatient, just like me. But she's got a good heart and, you know, she's a superhero. So I hope she figures it out. What's in store for Cassie? You know, we see back into the world of Ant-Man, but also in this new and exciting way. It was, for me, it was really fun. I've always been a dramatic actress, and there was a lot more drama in this movie, which was great for me. I got to spend so much time working with Michelle Pfeiffer and Michael Douglas. Michelle Pfeiffer. Come true. Claro. Not to Para mention ellos another Hollywood filmar. legend that Total. happens to pop Son in this leyendas. movie. So on my 42nd birthday, the fans are raving. Sorry. On my 42nd birthday, I was in a scene with like 3 Hollywood icons, and it was just incredible. Antman Quantumania is kicking off a whole new phase in the MCU. What can you both say about how high the stakes are in this film, not just for the characters in it, but for everyone in the MCU? Well, I think that the arrival of this guy is going to set the table and the tone for everything that's about to come, and it's big, and it's got some real threat to it, and it's if you have any interest at all in Marvel, you're going to want to see it, namely because of Jonathan, I think. Kang is an incredible character to kind of step into, but I think the world in which he stepped into was probably more important. So to step into the world of Ant-Man with
Ant-Man, you know, and this is not an Avengers film. So it's not as if Kang is going up against multiple Avengers, which we are looking forward to. He's going up against one. And this particular Avenger, Scott Lang, and I guess the Wasp, you know, the whole squad, you know, the Ant-Man family, rather, is the best place to be, right? It's our most, in my opinion, our most humble, our most human hero going up against essentially the biggest bad of the phase. Yeah. And so you learn so much, and that chemistry, that antidote begins to push the phase forward with with multiple cultures, with multiple energies, and so it's quite exciting. I'm so glad I passed that question over to Jonathan. That was a home run. Here's the thing, I get to think about it as he goes. He's been here for a while. I just got here, so I go, okay, I got it. Oh, you got it. You totally got it. You totally got it. That was great. I think you guys nailed it. Yeah, I think so too. And it would make sense that it would be that he would go up against Ant-Man. Yeah, big dog. That's right. That's right. Le va a dar pelea, no porque sea Antman. Ant's been around for a long time. Yeah, They're tough. As is King. Thank you all so much. Oh, Kansas City. Gotta say my chiefs. A ver, chicos, por aquí llegó otro avance. Deja ver si lo ponemos. Otro avance por aquí. Se ha hecho una típica pero inesperada pausa momentánea y luego se seguirá con la proyección de la película. Ah, miren lo que hay. Se ha hecho una típica pero inesperada pausa momentánea y luego se seguirá con la proyección de la película. Al parecer tiene 2 escenas post créditos. Sí. Yo creo que habrá 5 variantes. La que mostró He Who Remains en la explicación y entre ellos saldrá el más cabrón. ¿Crees que salga un cambio inesperado en la película? Van a haber referencias a toda la gente que ha leído sobre Kang, los que han chequeado mucha información sobre el oído cuántico, Chronopolis, Victor Timely, o sea, cositas así. Pero no va a haber el cameo de un actor o de un personaje que se esté trabajando en el universo Marvel. No. A ver, mira, están viendo la movie. Ya hacía falta. Pero un poquito más de deadline por aquí. Un poquito más de Paul Rudd. Peyton Reed, por aquí está. A ver si les pongo un poquito de... El director de Quantumania está hablando para... Bueno, habló para Deadline. Ya subieron el video. A ver. Es muy pronto para una premiere con película. Están viendo la película. Por aquí Omiel dice, es muy extraño que salga América Chávez y Ironheart en la premiere. Así como Michael B. Jordan salió en la premiere de Pantera Negra. Buen punto. También fue extraño y a las finales salió la película, ¿no crees? Buen punto. Chicos, baneen a Takataka, que aquí no se habla Takataka, no le entiendo. No sé si es norcoreano, surcoreano, vietnamita. Pero sí, buen punto lo que dices. A ver, Peyton Reed. A ver si pueden checar ahí.
Yeah. I mean, there were two big challenges. One was to come up with a villain who was going Hay to dos be retos muy exciting and grandes. formidable. And as a kid who spent a lot of his childhood alone in his room reading Marvel comic books, I knew Kang. And the idea of getting Jonathan Majors, who is a force of Lograr nature, que to play Jonathan Kang, Majors les demuestre was a que thrill. And to son put that energy up against Paul Rudd's varios Scott Lang. personajes comparado con lo que ya And then vieron the de other thrill aquel to que me was getting corresponde. to design and create the Quantum Realm, because it's a part of the MCU Y that, explicar lo que es you el know, reino they cuántico. passed through it in Endgame. We've dipped our toe into it in the first two Ant-Man movies. But to go spend time down there and be able to create these worlds visually and what the internal logic and history of the quantum realm is and the laws of physics and all of that was fantastic. And we had just a completely nuts team of artists from all over the world working on it. Yeah. El director de Antman Quantumania, Peyton Reed, introduce a Jonathan Majors como el nuevo villano de Kang el Conquistador. Él y sus diferencias. Scott maybe bailing her out of jail, and also she creates this experiment that ends up sending them all to the quantum realm. So what can you tease about what's in store for Cassie and the rest of the crew? I can tease that everything is her fault. And she's a mess and she's impatient, just like Discussing Films. No ha sacado nada. Solamente el clip. Comic book. No ha sacado nada todavía. Vamos a poner... Están en la pausa. Tata Vega, ¿qué tal? Hola Manny, ya dejé mi super like. Gracias. Dice, Mephisto se confirmó para Ironheart. ¿Tendrá algo que ver con los postcréditos de Antman? No creo. No creo. No te enfoques mucho en Antman. Antman presentar a Kang en la versión muy distinta, muy distante a lo que ya vimos en aquel que permanece. Ya eso es bastante. No creas que vayan a conectar con algo más complicado, no. El Kang de Loki tiempo 2 no es este. Se dice que se irán al pasado. Quiero ver a Bamatut. Ojalá lo ponga. Se produjo una breve pausa, pero hasta donde vimos, la conexión de Scott y Casey es una gran parte de la película. Casey, Scott, Hope y Hank ya se separan en dos grupos después de ser absorbidos por el reino cuántico. Tengo info desde adentro, belleza. ¿Quién te conoce? Thanos. A ver, sigamos viendo más cosillas. Muy bien. Veamos qué más sale, qué más sale. A ver.
Confirmado, Antman tiene 2 postcréditos. Como todas las películas. A ver, chicos. A ver, los leo, a ver. Agustín, ya me imagino llegar a ese día en el que Manny esté en una de las premiers. Yo ya lo veo en la premier de Avengers Secret Wars. Por algo es en el 2027. Y pensar que Thanos era el supervillanazo. Ahora es el bebé de Kang. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo vas? Elber, ¿cómo vas? Ya están los spoilers. Todavía no, ya mismo llega. Yo siento que algo va a decepcionar, no sé. No seas negativo, chucha. Ya terminó la peli, todavía no. A ver, por aquí hay un videito ya de... Bueno, parte de la entrevista que le hicieron a Paul Rudd con Jonathan Majors. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Bigger and badder opponents as you go along. That's for sure. We have done that. It's an amazing thing to think back. Yeah, 8 years ago, and here we are kicking off Phase 5. Nothing that I would have predicted or maybe really understood was even a possibility then. But it's gratifying and humbling and exciting. When you look back, Paul, 8 years ago, 2014, 2015, starting the first Ant-Man, what does it mean to be here at the third movie and to really just be getting bigger and badder Está contento, claro. as you go along? That's for sure. We have done that. It's an amazing. A ver acá. I love Ant-Man, and you're trying to take him out. Kang is trying to conquer this whole Marvel universe. And I'm curious for you, we've talked about, the physical development, obviously, getting into Kang's shape, but how did you develop Kang's voice as well? Both the actual voice that you speak and, who he is in this film. That's the beautiful thing about the opportunity that was given, by Kevin Feige and team, Kang is such a beautiful character. A lot of questions are asked with Kang. I'll just speak to the voice part. What does a man sound like that probably speaks every language? What is your rate of speech when you control time? When you know what's going to happen next? Things shift, and to embody that. And then as far Pero se llevan bien, parece. the Kanging of it in this iteration, it's really all connected to this guy because we're entering into the world of Ant-Man. And to be a proper antagonist, you must first know your hero. The arc. Sí, se llevan bien. I think something Kang may have wrote. No, not real, but but he would be familiar with that. And so understanding Scott Lang, and firstly understanding
Paul Rudd, which is the fun part. That helps build the beginning of Kang, and we'll just take it from there. Thing to. A ver. Vamos a ver qué más. Nada más, nada más, nada más. Dice, ¿por qué Kang buscaría venganza? Ese es un buen punto. Mi teoría es que él fue uno de los traicionados por el Kang o el grupo de Kang que quisieron conquistarse los unos a los otros. Entonces, él es el que quiere... Porque técnicamente lo que él dice, los voy a eliminar de la línea del tiempo. El tipo viene por venganza. Pero también puede ser que esa frase va para Scott. Puede ser. Man, es verdad que ahora los shorts de YouTube serán monetizados. Claro, claro, claro. Es a menor valor, pero sí. La película va a estar tan buena que creo que la premier la van a repetir. Tenemos para largo. Vamos a ver. Aquí hay aquí Marvel News. ¿Qué personaje interpretó William Jackson Harper en otro tipo de película? Que siento que lo conozco. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. ¿Habrá primer de Antman en México? Creo que sí. Creo que... Deja ver el calendario. Premier de Antman and the WASP Quantumania en México. Es el mismo 17 de febrero, el mismo día del estreno. ¿Por qué motivo? Ni idea. ¿Ya hay opiniones? Todavía no. Todavía no. Todavía no. A ver, a ver, a ver. Entraron a las 9. Ya tienen una hora de película. Sí, ya tienen una hora de película. Deja ver si...
Ser fan de Marvel no es cosa fácil, para nada. Dice, ¿dónde se lo ve muy bien a Khan? Este es el clip que subió Marvel Studios hoy día, como de 1 minuto 30, algo así. Ajá. Pero es un clip, o sea, cuando es un TV spot, un avance, lo puedes publicar, pero cuando es un clip es parte de la película. Por ende, eso es baneable automáticamente. Habrá que esperar a The Top Comics o Andrés Nave para ver si ganamos. Chale banda a dormir porque si no, el único desarrollado de hoy voy a ser yo. Por mi mamá. Dice, ¿alguien puede filtrar una mini cámara para ver la película, por favor? Si pudiéramos. A ver qué más sale. Está chévere la que está usando ahí. ¿Qué dice aquí? A ver, toca esperar. Dice... En esa parte lo tiene Scott contra la pared. Sí, sí, en esa parte lo lanza. Ya están viendo la peli. Ya tienen más de 1 hora. 1 hora 5, 1 hora 10. Dice, Khan sin su traje, sin su tecnología, es tanto humano como Antman. Es por eso que Scott aguanta el golpe. Claro. Dice, hola man, saludos desde Honduras. Es un placer volver a hablar contigo y listo para la película. Cachazas. Sí, todos estamos aquí. Gracias por llegar, mi bro. Chicos, si tienen algo que enviarme, no me pasen por mail. Envíenme por Instagram. El cast de Fantastic Four se aproxima. Llegará en la próxima San Diego Comic Con.
La gente aún cree que va a ser Adam Driver. No, no va a ser Adam Driver. A ver, ¿qué más? ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? ¿Qué se sabe de la película? La están viendo ahorita. La están viendo ahorita. Así es el interior de la sala del cine donde se está proyectando Antman 3. Sin duda un sueño. Chicos, si son nuevos en el canal, por si acaso, estamos a 15 personas de llegar a los 11.800. Si son nuevos en el canal. Dice, ese man no envejece para nada. Adam Driver como el Doctor Doom, ahí se pega, pero como Mr. Fantástico no. Manny, ¿ya compraste tu entrada? Sí, ya lo tengo. Para el día del estreno de la película. Creo que la veo el mismo miércoles. Porque hasta la fecha no han tenido la iniciativa de invitarme. Van a salir spoilers de las escenas en varias horas. Alex, sí. Sí, Alex, ya mismo ha de salir algo más. Ya mismo. Bueno, la premier tuvo mejor acogida que la preventa. Las views van más o menos. Pero nada como el tráiler. No sé, fue una locura. Brian, ¿qué tal, Brian? Te mando un saludo. ¿De dónde eres? Confirma y dime qué escena postcrédito crees que va más. O cuál es la que te gustaría ver. ¿Quién crees que morirá? Yo decía que moría Janet, pero luego analicé y creo que Janet Van Dyne, tanto como Casey, son importantes para Dinastía de Kang. ¿Por qué? Porque Janet ya lo conoce a Kang. Y HANK PYM podría morir, pero creo que no. Creo que son muertes que valdría la pena verlas en Dinastía de Kang. Man, ¿y vas a hacer directo este domingo esperando los trailers de Marvel de la Super Bowl? Sí, sí, claro. Va a llegar tráiler de The Marvels, tráiler final de Quantumania y tráiler de Secret Invasion, invasión secreta. El domingo 12. Este domingo. 6:30. Quiere decir que a las 7:30 está el tráiler. Activen la campanita porque el evento lo estoy subiendo el día miércoles. El miércoles. Pasado mañana subo el evento para que ustedes puedan pasar por YouTube, activar la campanita, recordatorio, toda la mierda y así no se pierdan el domingo. Oye, Manny, qué hermosa es Kathryn Newton como Casey. Hailey Steinfeld está mejor. Se muere este Khan según filtración y el consejo de Khan se entera de esto. Es muy trillado esa teoría es muy trillada, como que muere uno y los demás, el consejo de Khan, se cabrean. ¿Por qué ese consejo de Khan existe si antes se querían conquistar? ¿Por qué ahora no se quieren conquistar? O sea, hay algo que no cuadra mucho. Y de Guardianes de la Galaxia 3, creo que también. Trailer de The Flash, no sé si venga algo de DC. Yo creo que morirá Hank porque ya se va su arco argumental. Bueno, eso sí es buen punto. O sea, es un motivo como para que Janet Van Dyne pueda meterle caña para Dinastía de Kang.
Y perder a su papá y a su madrastra, por lo menos Scott y Hope, sería una motivante fuerte para Casey. Hola, soy de Guatemala y tengo una duda. En el Cinépolis que voy a ver las películas siempre salió la preventa, pero solo salió para formato 3D. ¿Tú crees que sea una equivocación? Yo creo que debe haber sido una estrategia de ellos para quererte vender la entrada más cara, porque la entrada de 3D es mucho más cara que la entrada tradicional. No la compres, espérate que de ley ellos van a aperturar en sala normal. Me envió un mensaje a tu Insta, Manny. Allá va acá. Ahí sí. Al mail nada, solo al Insta. Jesús Yapias. Discussing Film, deja ver. Estoy en Discussing Film ahorita. Ah, lo de MODOK. Deja ver. Bueno, el primero que pasaste es de One Updates, eso es falso. Y el segundo, deja ver si... El segundo fue de un pequeño spot que tuvimos hoy, donde se ve que MODOK ataca con esto. Pero a quien ataca yo creo que es a Scott. O a Casey, algo así. Creo que es a Casey. Pero sí. A ver, ahí. ¿Crees que MODOK muera? Eso es probable. Es normal que Marvel haga ese tipo de cagadas, que matan a un villano que recién acaban de introducir. A un villano secundario. Esa es la cagada de siempre. José Nicanor, la escena post créditos ideal sería ver a los Cuatro Fantásticos o alguna referencia a ellos. Una escena post créditos ideal sería una referencia a un Kang que no es villano. Sería Iron Lad. Eso es una referencia, o bueno, o algo que tenga que ver con los Cuatro Fantásticos, pero para eso sería mejor ya conocer el elenco primero. Los spoilers, exacto, chavito, exacto. ¿Manejas directo de los nuevos trailers de Marvels? Sí, el fin de semana toca. El consejo de Kang existe porque querían que ser ellos los amos del tiempo, que solo permanezcan ellos, pero aquel que permanece los encerró a todos. Y ahora que murió, el consejo se liberó. Bueno, si lo vemos por ese lado, lo dejamos sencillo y ya está. Pero si nos ponemos un poquito más complejos, sería mejor no poner una escena así. Pero bueno. Dejo tu comentario ahí porque está interesante. Deja ver. Finalmente comenzó la fase 5 de Marvel Studios. Ya se está proyectando Antman Quantumania para periodistas, críticos y pinches influencers. En minutos salen las primeras críticas y los primeros spoilers.
A ver, ¿qué más? ¿Ya la terminaron de ver? Todavía no, todavía no. Ellos empezaron a ver a las... Creo que 9:15. En unos 15 minutos ya terminan de ver la película. Bueno, chicos, me esperan un segundo porque voy al baño a sacar el monstruo. Les pongo musiquita ya. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. A ver, chicos, ojalá que no se ponga lag. Never tried to call. Ahí está. Hoping that you'd miss me. Ya, ahí está. ¿Cuánto falta? Unos 15 minutos. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading. Like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tied up, two hearts are fading. Like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading. Like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tied up, two hearts are fading. Like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine.
We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tied up, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tied up, two hearts are fading.
hearts are fading, like sunblocks to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. We might be better off alone. Last night you didn't even come home. Let myself out, never tried to call. Hoping that you'd miss me, I was wrong. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not yours and I can't call you mine. Tired, two hearts are fading, like stars lost to the night. I can't believe we're saying I'm not. I'm so stressed out. I'm alright now. Yeah. I'm so stressed out. Shawty got me sinking, I'm alright now. To the other side, grass is greener, no it is found. Throw me when you're poison, I can be better. Wanna see a sunny day, it's been a while, it's been forever. See my life, so many pieces, see scattered. I don't play a role, I'll be gone, it don't matter. What's the matter?
ver qué andan hablando. Vamos a ver. A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué andan hablando? ¿Qué andan barbuceando? ¿Qué pasa? Estaba estrenando mi camiseta de Vengador, no me la había puesto nunca. A ver, chicos, veamos qué ha salido por aquí, vamos. Cuando ves a tu variante, Doctor Strange, los Spider-Man, Loki, la Brujita y Antman. Dice, es una broma, todo, tranquilo, tranquilo. A ver, dicen que algo se filtró, no hagan caso si sale algo ahorita en YouTube. Típico es clickhanger, clickbait, no. Para en bola ahorita, a ver. ¿Qué onda? Adri, ¿qué tal Adri? 3 Adri Pro de ley. A ver, deja ver si hay algo con el hashtag de Khan. Veamos. Con el de Khan no hay nada. Algo nuevo no. Las primeras versiones de Antman Quantumania salen en cualquier momento. Prepárense para la mejor película del MCU desde Wakanda Forever, y lo es totalmente diferente a todo lo que ha hecho Marvel hasta el momento. A ver. Nada, creo que no sale nada todavía. Ya en cualquier instante debería salir alguna cosilla. Agustín me envía fotos de los buckets de Quantumania, pero están feos. ¿Quién los diseñó? Tu esposo. Journey into Mystery. Nada que ver. A las primeras versiones a las 12. ¿Qué tal, Adri? Bien, bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así volviendo? Te habías perdido. Modo dice, espero entiendas la referencia. Con sus versiones en su video dirá mucho. Spoiler. Bueno, chicos, yo creo que me voy a poner a jugar Midnight Suns hasta que salga algo.
No lo sé. No les había contado. Estaba viendo la serie de Superman and Lois. Me parece súper buena. Lo que pasa es que tiene mucha lata del trip familiar. Que no, que sí, que vamos a hablar. Que no, que sí, que conversamos, que bla, bla, bla. Me parece como que exagerado. Pero la serie está buena. Desgraciadamente le confirmaron creo que dos temporadas más y chao. ¿Tienes hype por esta película? La verdad, a mí sí me emociona mucho, más que todo porque se presentarán a Cannes y porque se nota que va a ser la película más grande a escala de Antman. Claro, a escala de Antman mucho más grande. La más seria la más seria de la trilogía. Pero por lo menos en las películas que vamos a tener este año, para mí Quantumania y hasta Guardianes de la Galaxia, pero de Marvels como que no mucho. Nos vamos a Titán. No. Ya esperemos lo que falta, una media hora y chao. Si Manny, ¿tú crees que con esta película se termine o se desate la batalla multiversal? O sea, con esto se desata. Con esto no es que termina. Con esto empieza. Te me cuidas, Leonardo. Si tú fueras el productor de la película y quieres introducir al Consejo de Cannes en una de las escenas postcréditos, ¿cómo lo harías? ¿Con qué motivo o con qué argumento? Todos planificando la destrucción de los Vengadores en todas las líneas del temporal. Eso sería la mejor forma. Ahí sí tiene motivo, ¿no? Man, estaba viendo la serie de Superman, me parece súper buena. ¿Te gustaría ver una pelea entre Spider-Man y Kang? No. Yo prefiero Spider-Man y Kingpin de Vincent D'Onofrio. O si no, una pelea entre Kang y Scarlet Witch. O si no, entre Kang. Es que el Capitán América que nos quedó, no sé. Man, ¿y habrá otro tráiler? Técnicamente no. Pero técnicamente no. No, porque justamente ya hoy es lunes. Esta semana es media corta. Martes, miércoles, jueves, viernes. Van a hacer unos spots. Y la otra semana ya es el estreno. No, ya tráiler ya no hay. Algún día Spider-Man vs. Kingpin sería genial. Claro. En el Super Bowl sale el tráiler de los Guardianes 3 y de Flash. De Guardianes 3 tengo entendido que sí. De Secret Invasion también. De Loki también. ¿Por qué de Loki? Porque ya están sacando muchas imágenes promocionales y vistazos, ¿ya? Pero eso es cuando ya viene un tráiler en camino. Entonces, o cuando ya se acabó de estrenar un tráiler, pero de Loki no hemos tenido un tráiler decente. De Flash no sé. Ojalá que sí. Pero yo creo que por otro lado James Gunn está mintiendo y lo que hace es decir que esas películas sí van a tener importancia, pero después de que se estrenen, a la mierda. Ni siquiera Aquaman va a tener importancia, creo. Más bien es una estrategia de Warner para que la gente vea las películas. Pelea de puños, sí, entre Kingpin y Spider-Man, claro. ¿Cuánto falta para que termine la peli? Yo creo que ya debía estar terminando. Ángel, no te preocupes, pero yo creo que ya debía estar terminando.
Nada, nada. No empezaron a verla todavía. Ya la terminaron de ver. Pablo García, ¿dentro de cuánto salen las primeras críticas? Ya es muy tarde, pero no me quiero ir a dormir sin haber visto las primeras críticas. Menos de media hora. José dice, ¿en qué estado se realizó la premiera? Los Ángeles. Porque si hicieron en Los Ángeles son 1 o 2 horas. Debemos depender del país de que estén y a partir de la liberación de las impresiones. Es en Los Ángeles. Ellos tuvieron la premiera a las 5 de la tarde. Para nosotros eran 8 de la noche. Déjame ver si hay algo en Morpheus Multiverse. Manny, mira tu Insta. Deja ver. A ver qué pasó. Manny, ¿tú crees que pase eso? Deja ver. Ah, bueno, que haya un can. Que lo visite Immortus. Interesante, interesante. La voy a subir. Está interesante. Ya la voy a subir ahorita para que la vea. Sí, es buena. ¿De dónde la sacaste? ¿La dibujaste? ¿Qué hiciste? Es lo que me pasó Jesús Chapias. Atentos, la película Marvel tendrá 2 escenas post créditos. A ver, chicos, les voy a enseñar algo que me acaba de pasar el crack, Ronald. Miren.
Está interesante, deja ponerlo. Y si pasara algo así, están en el castillo de la ciudadela, ¿no? En los infines del tiempo. Está el cuerpo de Immortus en la silla, ya Sylvia se fue. Y llega una de las variantes de Khan, que dice The TVA. ¿Pensaste que podías prevenir mi llegada? Un valiente esfuerzo. Lo intentaste. Pero mírate ahora. Interesante. Interesante. Buena fue esa. Dice, en las 3 películas de Spider-Man tratan a Peter como héroe de la ciudad. Creo que él merece otro nivel, un villano poderoso, ejemplo, Null. Bueno, a futuro sí. A futuro, si Sony lo quiere hacer con Marvel, van a buscar la forma de adaptar a Null, el dios de los simbiontes. Hola, dice, ¿crees que cierto modo tengan favoritismo por Marvel en los Rotten Tomatoes? Sí. No te confíes mucho en Rotten Tomatoes. Por ejemplo, a la película de Black Adam la calificaron fatal. Y la película no es así. No es así de mala. No, para nada. Y a las películas de Marvel siempre las califican bien. Rotten Tomatoes no es de fiar. Juan Sebastián, ya hay opiniones. Ya deberían de salir. Buenísimo. Me gustó esa analogía. Sí, estuvo buena. Gracias, Donald Vivanco. Sos un crack. A ver, sigamos. Antman de WOLRD Quantumania. Sería... Ah, miren. La figura de Scott va a tener la opción de los ojos movibles, pero el esculpido está fatal. El anterior, el que estaba con la Oisa, estaba mejor. Éramos felices y no lo sabíamos. Aquí está serio, no es él. La avispa está bien, pero aún así, por el esculpido de la avispa, el traje está increíble, pero el esculpido está mejor la anterior. Justo la que yo tengo. Ojalá que de esta figura de Antman saquen uno de daño de batalla. Algo más. Algo más chévere. A ver. Unos 40. ¿Cuánto dura la peli? 2 horas 5, ajá, 2 horas 5 minutos. Man, ni bien vea reseñas, te las paso al Instagram. Te la banca si hay spoiler, de una. Noche de spoiler, se van a la mierda. Man, y sabes lo bueno que después de Antman no vamos a esperar mucho para las demás películas que se vienen. Ni para los demás proyectos. Vienen, pero seguiditos.
A ver. ¿Qué les dieron aquí? Trust him. Let me make this easy for you. Bring me what I need, or everything you're holding on to will end. We're gonna get out of this, And we're gonna go home. Ant-Man? Yeah, if you leave. Este traje sí está bien hecho. Mira, los cómics Ultimate. El can de Quantumania. Aquí te van a hacer coleccionar las dos figuras. Con Antman tienes a la avispa en miniatura y con la avispa tienes a Antman en miniatura. Las alas están chéveres. El traje está súper bacán. Pero está lleno de silicón y ese es el problema cuando tú lo doblas. En pose de museo no da problema, pero en pose así articulado se te daña. El que tengo no tiene eso, tiene licra, que es lo mejor. El número infinito de infinitas personas. Tengo miedo. A ver. ¿Cómo mejoraron el CGI en algunas escenas? Sí se nota. Confirma, ahí sí se me escucha, ¿no? Confirma, Agustín.
Ya está bien. Chicos, tenemos 108 likes. Creo que ya deberíamos tener 150. Pilas. Dejen su fuerte y grandiosísimo like. Ángel dice, depende si no lo desperdician usando el poder de la amistad. Ya terminó la película, sí. Vayan al canal de Andrés Navi para ver si los spoilea. Y los toquetea. Deja ver si... A ver... ¿Quién tuvo el tiempo para hacer todo esto, no? Qué loco. De Marvel sí va primero. Rodrigo dice, ¿crees que pueda salir uno de los 3 F en la peli o una postcréditos? No, no van a poner a los 4 fantásticos todavía. Todavía no. A ver si sale algo más. Kathryn Zeta-Jones. Ella es la esposa de Michael Douglas. No mames. Sí, Kathryn Zeta-Jones. Ya tiene 53 años. Pero Michael Douglas tiene 78. Qué bestia. No le da ni vergüenza a la abuelita. ¿Cuánto falta, Manny? ¿Ya? Minutos. Agustín Alcázar confirma. ¿Cuánto falta? ¿Sale algo? ¿Ya mismo? ¿Tiene que salir? Sí, sí o sí. Confirma el Bocazas.
Chicos, yo creo que sí llegamos a 800 personas en el directo, así que si pueden, suscríbanse con campanita. Si no lo van a hacer con campanita, mejor no lo hagan. Porque luego se van a perder los trailers que vamos a ver el fin de semana. Unos minutos quedan, dice. Por ahí leí que Antman y Khan sobreviven, pero Khan escapa de oído cuántico. Ah, no mames. ¿Tú crees? Bueno, ya hemos esperado lo mucho, así que no falta nada. Chicos, aparte de eso, para la gente nueva, no se olviden, por favor, antes de que vean la película, háganlo hoy. Si quieren, vayan ahorita y vuelvan. Vayan aquí al canal, dale clic aquí al logotipo del canal y ándate al último video que subí. Ándate a la sección de videos y chequéate el último video que subí. Ese es el que te dice el plan de Khan. Una teoría que está muy buena, nada que Khan hizo el Darkhold, no. Una teoría que está muy buena. Dale clic al logotipo del canal. Ándate a la sección de videos y chequéate un video que hice el plan de Khan. Chequéalo. Dura 4 o 5 minutos. A ver. Chicos, faltan 9 personas y llegamos a los 800. Pedrito Atencia, muy buenas noches. Quiero spoiler, no puedo vivir sin ella. Ya sale. Tranquilo. Dice, Manny, ¿qué te pareció el juego de Harry Potter? El nuevo se ve buenazo. Yo tengo el Hogwarts Mystery, el que se juega en el celular. Aún no lo paso todavía, ¿no? Ángel, ¿crees que aparezca alguna mención del vigilante? Si es que sale de oído cuántico. No. Hay que lanzar en las reseñas. Las oficiales, así muy oficiales, mañana. Y las extra particulares, ahorita. Yo creo que los manes deberían hacer la premiere. Tienen algo con hacerla lunes o martes. Deberían de hacerla jueves y que el embargo salga el día lunes. Es decir, que todas las reseñas salgan el lunes de la semana del estreno. Cosa que en los países se estrena miércoles, jueves, y a nivel mundial el viernes. Ya está. 2 días de spoiler, ya está. Pero la gente, ellos lo hacen a propósito. Lo hacen para que literal tú compres las entradas y las vayas a ver. José Ayala, ¿qué tal mi bro? ¿Cómo vas? Chris Ángel, ¿cómo estás mi brother? Un saludote para ti, Flash 318. Khan, ya me suscribí. Bien. O sea que estabas en el directo y no te habías suscrito. No mames. Recuerden que siempre hay una after party y por eso tarda mucho.
sus coctelitos vagos, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que tome la foto al teatro, ¿no? ¿Crees que esta será la película de Ant-Man que más escenas de acción tenga? Sí, de ley. No les mamadas, mijo. De ley. La segunda era una película que envejece fácilmente, envejece mal. Un villano sin sentido que de pronto termina siendo una media hija del mejor ex amigo de HANK PYM. O sea, nada que ver. ¿Qué son los ecos de tiempo? ¿De qué hablas? ¿Cuáles ecos de tiempo? Can dice, buen canal, bro. Nada, mi hermano. Gracias a ti por el apoyo, por estar aquí y por pasártela bien. Miel Paredes dice, Can necesita que Ant-Man lo ayude a recuperar la fuente de poder, porque él no podía hacerlo, porque en ese lugar donde estaba la fuente, persona que entra se multiplica y él le tiene miedo a él mismo. O sea, eso suena sencillo, pero interesante. Suena sencillo. Así, ya está. O sea, sí. Chequete el video que subí. Subí un video hace unos días. Está, creo que es el plan de Can. Chequete ese videito. Dura 5 minutos y yo siento que en algún momento Alliot tiene que tener una ligera importancia para los planes de Can. Porque si en algún momento Immortus con Alliot logró contener a todas las variantes, pues ellos sabrán gracias a qué murieron, gracias a qué perdieron la batalla multiversal. Por ende, buscarían la forma de hacerse de él. En algún momento, tal vez en Dinastía de Khan, en algún momento. Oye, ya acabó la película, ya se terminó, Sergio. Ya se terminó, Sergio. Ya mismo salen las críticas. Ok, lo veré. Vaya con gusto, vaya, pero ahorita. Dice, cuando Ant-Man se divide varias veces, dicen que son ecos de tiempo, pero no sé qué son. Ah, bueno, yo pensé que hablabas algo de aquí. O sea, ¿será de que son múltiples partes de él que tienen cierto tiempo de duración? O sea, no es que van a estar mucho tiempo. Y tampoco se los consideran variantes. Ojalá la película sea una bomba. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque presentan al villano ahora sí por excelencia de esta saga multiversal. Por ende, no se van a atrever a cagarla así por así. Deja ver. A ver, dice, bueno, les paso la información. En una escena de créditos se muestra al Consejo de Khan con Immortus, Bamatut y otras variantes.
La otra muestra a Victor Timely presentándose a una audiencia en algún momento del pasado, mientras Loki y Mobius observan. Van a conectar con Loki y la otra van a conectar con Dinastía de Kang. Bien, bien, bien. A ver, chicos, escuchen, que salió algo interesante. Agustín nos pasa la información, dice, bueno, les paso la información. La primera escena postcréditos muestra al Consejo de Kang con Immortus, Ramatut y otras variantes. La otra escena postcréditos muestra a Victor Timely presentándose a una audiencia en algún momento del pasado, mientras Loki y Mobius observan. Así que una escena postcréditos te manda a Dinastía de Kang, por ende ves a una dinastía, ves a varios Kang, y la otra escena postcréditos te manda a la serie de Loki, que se va a estrenar en julio, agosto. O sea, tiene su sentido. Tiene su sentido. Multiversal, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo vas? Ronald, mierda, no lo puedo creer. Ahí está. Que al final se aparece el Consejo de Kang. ¿Quién era el que estaba diciendo lo del Consejo de Kang por aquí? Creo que era José. Sergio, ¿qué tal, Sergio? Te mando un saludote. Chicos, y por cierto, para la gente nueva del canal, para la gente que es nueva en el canal, yo soy Manny para todos los amigos, es decir, para todos ustedes. Por estar aquí son unos panas, así que déjense de huevada. Sígueme aquí en el canal, suscríbete con campanita, no te pierdas los spoilers, no te pierdas las cositas, los videos. Acabé de subir un video la semana pasada sobre el plan de Kang, la luz de los siglos y toda la vaina. Anda, chequéalo porque según mi teoría, en algún momento del tiempo Alliot va a ser muy, muy, muy importante. Así que yo creo. 5 minutos dura el video, así que vuela ya. Vuela ya. ¿Qué pasa por aquí? Sí, de ley. Eclipse, se viene con todo, sí. Yo lo llegué a mencionar como teoría, pero bueno, le pegaste, porque yo dije que lo del Consejo de Kang lo veía como que muy trillado, si iban o sea, estaban como que disputando el que habían matado a una de sus variantes, la de Quantumania. Eso sí lo veía como muy trillado, yo no creo que muera él. Para mí, Scott y Hope quedan atrapados. Por ende, Casey que queda afuera tiene que sacarlos. Y Hank y Janet la van a ayudar. Hank por la tecnología y Janet porque conoce el reino cuántico y conoce a Kang. Pero yo creo que van a quedar ellos en una etapa del reino cuántico y Kang en otra etapa, tal vez en el microverso, quién sabe. Confirmado el consejo de Kang, ya salen las imágenes. La escena que más quiero ver es cuando aparecen muchas versiones de Antman y una versión gigante se desintegra. Ah, ya. Toda esa montaña de algo que se mueve es eso. A ver, otra. Le ponemos pausa. Otra. Dice, wow, Quantumania es un viaje propulsor a través de algunas imágenes alucinantes. Es refrescante ver una historia independiente que no siente la necesidad de hacer referencia al universo Marvel más grande o configurar películas futuras. Paul Rudd es divertido como siempre, pero sorprendentemente sincero. Antman Quantumania es una fiesta visual repleta de sorpresas grandes y pequeñas, un paseo salvaje de principio a fin. Jonathan Majors conquista como Kang absolutamente todo. La dinastía está aquí. Paul Rudd es tan adorable como siempre y 2 escenas postcréditos son una tremenda locura. Son una tremenda locura. A ver, por acá me manda Jesús. Dice, de Hollywood Handle, ellos no se van a vender, ¿no? Pero dicen, Quantumania fue genial y la mejor película de la trilogía. Escenas de lucha locas y un villano fenomenal. Kang, reglas. MODOK es exactamente lo que esperaba
y no puedo esperar lo que vendrá de esta fase 5. Asegúrate de quedarte para una escena post créditos y otra más. Ah, bueno. Ah, bueno. Interesante. Interesante. Te estás emocionado, estás con los pezones duritos, ¿no? Estás con los pezones duritos, ya te veo. A ver, chicos, suscríbanse al canal porque voy a hacer video de estas vainas. Lo subo en estos días. Y aparte, el fin de semana vamos a tener tráiler en vivo de la Super Bowl. Así que suscríbanse al canal, vamos. Desahuévense, suscríbanse al canal con campanita. No sirve de nada que te suscribas sin la campanita. Dale clic a la campanita para que siempre te notifique. Y cuando te notifique, por favor, acudid al llamado. Faltan 7 personas y llegamos a los 800 en directo. Ojo. Tiene pinta, sí. Chicos, yo les aseguro algo. Cuando me inviten a una premiere, sea cual sea la película, voy a tratar así. Voy entrando y si te piden las cosas, pues chévere, entrego la cámara, entrego el celular, pero voy a buscar la forma de tener una cámara chiquita aquí con la leva del terno, y con esa voy a grabar. Y con esa voy a grabar en directo. Pero ojalá, tal vez en un canal secundario. Si algo le pasa al canal, que se joda el canal. Pero bueno, está bueno. A ver, chicos, otra filtración. Esto no para. Gracias a Agustín Richman. Daniel Leo de PK nos envía, dice: comenzó la fase 5. La nueva película de Antman es como una montaña psicodélica llena de rarezas aterradoras e hilarantes, además de un Kang muy amenazante. Las grandes vibraciones de Star Wars se encuentran con el MCU en su forma más extraña e inventiva. Eso debe ser por lo que tú vas a encontrar en el reino cuántico, la civilización y todo eso. MODOK es un motín. Pero Jonathan Majors conquista. Me encantó el paseo. Jonathan Majors es una fuerza en Quantumania. Es convincente, escalofriante y ya está dando una actuación de primer nivel. Me encanta la complejidad que aporta a Kang literalmente con una sola mirada. El MCU realmente ganó con este casting. Jonathan Majors se daba absolutamente el espectáculo como el malo multiversal Kang el Conquistador. La película está llena de secuencias de acción y lo mejor de todo es que aún conserva el humor de sus predecesoras. Bueno, a este pana le ha gustado el humor, pero bueno. Quantumania es lo mejor de la trilogía, apuestas más altas, peligros y de precauciones. También tiene uno de los mejores villanos del MCU, que es Kang. Tan pronto como entra Jonathan Majors, es su espectáculo. Kang es un gran villano, aterrador del multiverso, magna mezquina. Además, 2 escenas geniales posteriores a los créditos. Este ha sido alguien que habla en inglés. Seguimos. Esto está que arde. Están saliendo las noticias, sí. Man, están saliendo noticias por YouTube, no creo. En YouTube no hay nada, amigo. Esto sale al instante. En YouTube hay que editar.
A ver. No, no. No hay nada. En YouTube no hay nada. Se viene el consejo de Khan, sí. ¿Qué escena postcréditos de esas dos pondrías primero? Primero yo voy al consejo de Khan. Y al final al de Victor Timely que te conecte con Loki. Pero sería mejor primero la de Victor Timely para que la gente vea como que, bueno, nos va a llevar a ver Loki. Y en la última, la gente que se queda hasta el final, ¡pum! Ya está. Llegas automáticamente al consejo de Khan. Ya vi tu video, interesante tu teoría, pero aunque no tenía su fuente, igual tenía tecnología para hacer su casco. Y su ejército es extraño, pero no podría entrar o mandar a alguien. ¿No podría entrar o mandar a alguien? Yo creo que por algo está atrapado en el reino cuántico. Y tiene tiempo atrapado ahí. Eso es lo que me hace pensar que necesita que Scott se meta al microverso a traerle la luz de los siglos. Y con esa activa la silla. A ver, otra. Esta sí está interesante. Ahora sí está en modo salvaje. Esta sí está interesante. A ver. Vamos a ver. Dice. Marvel está de vuelta con una aventura divertida y salvaje, solo como Marvel lo puede hacer. Esta no es solo otra película de superhéroes. Es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Este es un lambón de mierda. Wow, un final apropiado para su viaje, al mismo tiempo que establece lo que sigue Quantumania. Kang es el mejor villano de películas de cómics de la historia. Jonathan Majors estará nominado a Mejor Actor de Reparto en los Oscars 2024, con una posibilidad muy sólida como la poronga de ganar. Su actuación es legendaria, realmente es un conquistador. Uy, pídele un hijo. Ahora veo fotos de Jonathan Majors con flores por San Valentín. El conquistador. ¿Qué es esa mariconada? Lenguaje. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Se puso como loquita. Ya estamos. Dice, yo fui el primero en decir el consejo de Khan. Ahí está. ¿Verdad? ¿Verdad es? José Nicanor lo mencionó, pero tú le fuiste segunda al consejo de Khan. Pero tú decías que iban a debatir la muerte del Khan de Quantumania, lo cual se lo veía como que un poquito trillado, típica película de los 90 o del 2000. Andas muy lengua suelta, Manny. Mis dulces oídos me duelen. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás, mijo? Aquí uno de los Illuminatis del canal. Pues aparte de eso, si ustedes se quieren hacer miembros del canal, pueden hacerse miembros del canal. Aquí abajito te va a salir una opción de unirse y te puedes hacer miembro desde 99 centavos en adelante, o sea, fresco. Ya veo caras viejas que debían de ser miembros de hace tiempo. Aparte de eso, nos vamos a Twitch, que nosotros le decimos Planeta Titán, y ahí vemos las series en vivo. O sea, literal, yo pongo la pantalla para que tú veas la fucking serie y no tengas que pagar Disney Plus. Literal. Dice, yo desde hace 2 directos lo dije. Ya se pusieron picaronas por aquí. Otra crítica, dice, Antman Quantumania avanza a pasos agigantados en la saga del multiverso, sin dejar de tener mucho impacto en los momentos más pequeños. Me encantó el guión de Jeff Loveness en Quantumania. Es uno de los mejores que ha tenido Marvel. Esta película se siente grande y se prepara perfectamente para el futuro. Puchas. Es muy divertido ver a toda la familia Ant juntos en una aventura de acción. No podemos ver muchas familias de superhéroes en el MCU todavía. Paul Rudd es su habitual encanto. Realmente disfruté Kathryn Newton como Casey. Interesante.
Interesante. ¿Ya salió de qué se trata el consejo de Kang o no? Todavía no te dice de qué se trata. Yo te estoy contando cómo va saliendo. A ver. Chicos, para la gente que también es nueva, pueden seguirme no solamente en Twitch, sino también en TikTok, en Instagram, Facebook y Twitter también. A ver, dice... Hola, buenas noches. Saludos cordiales desde Guatemala. Víctor Linares. Te conozco, Víctor. Te conozco. Te conozco. Te mando un saludote, Víctor. Gracias por llegar aquí. Gracias por ser tarde y seguir aquí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? A ver. No sale nada más. A ver, el consejo de Kant trata de 3 variantes superiores de las demás. El ensayo de AVANT dijo que serán clave en toda la continuidad de la saga del multiverso. Tiene sentido porque son las tres imágenes que ve Loki en una pared. Así como simulaba en la primera temporada de Loki los Timekeepers, pero no eran los mismos Timekeepers, eran una farsa. Otra. Dice, estoy asombrado, perdón por lo que voy a decir, pero necesito elogiar el guión que es maravilloso. Y esa escena postcréditos que nos muestra a Kang visitando al Kang muerto. Aguanta. Espérate. Pero necesito elogiar el guión que es maravilloso. Y esa escena postcréditos que nos muestra a Kang visitando al Kang muerto que nos dejó Loki y con sus variantes, mientras Loki y Mobius observan detrás de ellos. Se siente la conexión con The Kang Dynasty. Gracias, Marvel, una gran forma de comenzar la quinta fase. ¿Qué es eso? ¿De dónde te sacaste eso? ¿Qué pasó? Dice, Quantumania es la mejor película del MCU hasta ahora. Es como 3 Days of the Condor, una película de terror de Sam Raimi y una película de atracos, todo en uno. Kang es el mejor villano. Lo pasé genial con Quantumania. Paul Rudd nunca ha sido mejor y Jonathan Majors conquista sin esfuerzo cada segundo de tiempo de pantalla que tiene. Pero la verdadera estrella de la película es el guión de Jeff Loveness, un recordatorio de cuán bellamente extraño y misterioso es el multiverso cinematográfico de Marvel. Y que todavía lo es. Oye, ¿de quién es esa reseña del Kang muerto? Ya te sigo en Twitch. Gracias, mi brother. Gracias, esa es. ¿Cómo es eso? O sea que la escena que pusimos aquí es verdad.
Esta de aquí. ¿Y por qué está Loki y Mobius viendo esto? ¿No era de que Victor Timely se presenta en algún lugar? Como para mostrarnos algo de lo que veremos en la segunda temporada de Loki. Ya suena extraño eso. Qué extraño. A ver. ¿El Kang inventor que va a salir en Loki será un villano? Sí, es villano. Mamadou está moreado para la segunda temporada de Moon Knight. Y Mortus lo más probable es que sea en Kang Dynasty. Sospechoso. A ver, más. Esto sí es cine. Qué extraño. Que una foto que está en internet sea parte de la escena post créditos. No sé. Parece falso. Otra, Quantumania tiene dos aspectos muy importantes. Bajaron los chistes 20 veces y Jonathan Majors es increíble como Kang el Conquistador. Kang es el villano del UCM, realmente necesitaba esto. Y esa escena postcréditos con todos los Kang juntos nos voló la cabeza. Gracias Majors por elevar mis expectativas. La fase 5 parece prometedora. El CGI es mucho mejor de lo que ha sido en mucho tiempo en Quantumania. Patrañas. Nos comimos un posible tremendo spoiler. Bueno, así toca, ¿no? Así toca. Pero igual no es lo mismo como que te cuenten la película o que te la veas en pésima calidad. Eso me gustó, que bajaron los chistes. No aparece Luis. No aparece Luis. Entonces el consejo de Kang o Victor Timely, una tiene que ser descartada si lo del Kang muerto es verdad. Yo creo que lo del consejo de Kang es ahí, digamos. Ves una variante llegar y esa variante está con el consejo de Kang, viendo al Immortus. Esa es una. Y la otra, lo de Victor Timely. Dice, ¿será que puedes hablar también de otras películas como Fast X? Que por cierto, el viernes saldrá su primer tráiler. Sí, claro. Claro, inclusive ya hablamos de Matrix 4. Se viene Transformers, se viene Fast and Furious, se viene John Wick. Entonces el viernes sale. El viernes 10. Ojalá salga de noche. Y si sale de mañana, bueno. Patrañas. Lo ponemos en la carpeta de movies. ¿Cuáles son las postcréditos? La primera es el consejo de Kang. Deliberando algo, pero parece que hay un Kang que llega a ver a Immortus, el que quedó muerto en Loki. Y la otra, Victor Timely haciendo no sé qué cosa, llegando a un lugar como una entrevista, y Loki y Mobius siguiendo.
O sea, no muere el Khan de Quantumania. Ese no muere. Van a visitar al Khan muerto de la serie de Loki. Así es la cosa. Claro. Dice, Quantumania es la película de Marvel más loca hasta ahora. Consigue la fase 5, configura la fase 5 para un excelente comienzo. Khan se solidifica como el gran mal corpulento que todos hemos estado esperando. Ver finalmente a Antman encogerse en el trasero de alguien fue realmente un buen servicio para los fanáticos. ¿Qué? Eso vamos a ver. Quantumania fue una cornucopia salvaje de acción, corazón más un Khan muy sexy. Las grandes vibraciones del Legally Blonde se encuentran con el MCU en su forma más tonta y coqueta. Modo mata a la casa, pero Jonathan Majors no puedo creer que WASP no, eso no tiene sentido. No puedo creer que WASP murió a causa de Pfizer. Quantumania es un buen comienzo para la fase 5 del MCU y una buena tercera entrega para Antman. Jonathan Majors deja claro que él será quien cargará con esta fase gracias a su brutal interpretación. No mamadas, Mary Jane. Esa por ahí hubo una que no la creo. La avispa no muere. Victor Timely es una de las variantes de Khan. Sí, no le paré bola. Yo creo que ahí se metió un tipo a hablar pendejada. Mi teoría es esta. Immortus es quien dejó atrapado al Khan, que está atrapado en el reino cuántico, ya que es la variante más poderosa y no puede ser destruido, por eso fue encerrado. ¿Y por qué crees que no puede ser destruido? Dice, Antman entrando por el trasero de alguien es algo que debo ver. Yo quiero lo que fuma este tipo. A ver. ¿Alguna imagen, alguna cosa que tenga que filtrarse? ¿Alguna imagen? Bueno, ahorita más bien los diseñadores gráficos están haciendo montajes para subirlo y engañar a la gente y bla, bla, bla. Más de mañana nos cuentas la chisme completa y ya me voy a dormir. Dulces sueños a todos. Descansa, mi bro. A ver qué más sale. Supuesta postcréditos. No, esa escena es falsa. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo que esa escena es falsa? Porque yo la vi cuando recién entraron a ver la película. La vi por ahí en internet. Y ahora ya se empieza a hacer viral porque ya se acabó la película. No tiene sentido. La voy a poner. Es falsa. Esta de aquí, la primera cara que tú ves ahí de Khan es de una escena del tráiler. La segunda es del cuarto oscuro cuando le dice que si eres un vengador, y la otra es de la escena final del tráiler.
No, es falsa. Así que sin mamadas, Mary Jane. Sin mamadas. A ver. Vamos a leer unas que estoy usando por acá. Lo usará como miniatura esa foto de ley, me imagino. Dice, Quantumania fue bien equilibrado y de ritmo veloz. Me encantaron los momentos padre-hija en la película. Jonathan Majors es una bestia como Khan, con Black Panther, y ahora Quantumania parece que Marvel Studios ha vuelto a la normalidad. Qué ganas de volver a verlo. Quantumania es una fiesta visual repleta de sorpresas, grandes y pequeñas, un paseo salvaje de principio a fin. Jonathan Majors es un brutal como Khan. Habla de lo de Star Wars. Peyton Reed. Quantumania es el mejor de lo que ha entregado para después de Avengers Endgame. La película es una montaña rusa psicodélica a través del reino cuántico que ofrece momentos de risas, lágrimas, acción y corazón a medida que la película sube las apuestas. Miren, chicos, lo pongo aquí. Ahí está. Ahí está, chicos. Jonathan Majors conquista como Khan, la dinastía está aquí. Paul Rudd es tan adorable como siempre y 2 escenas postcréditos brutales. Tan pronto como entra Jonathan Majors es un espectáculo. Khan es un gran villano, aterrador del multiverso, magra, mezquina, además 2 escenas geniales posteriores a los créditos. Comenzó la fase 5, la nueva película Antman es como una montaña psicodélica llena de avarezas, bla bla bla, muy al estilo Star Wars. Se encuentran con el MCU en su forma más extraña e inventiva, modo que es un motín, pero Jonathan Majors conquista. Me encantó el paseo. Todo esto ya hablamos. Paul Rudd ofrece su actuación más emotiva como Scott Lang en Quantumania, mientras vemos al Avenger más pequeño enfrentarse a su mayor amenaza hasta el momento. Thanos fue el aperitivo, mientras que Jonathan Majors es el plato fuerte. Majors interpreta a Khan con brillantez y confianza, un villano amenazante y astuto, con un toque de encanto. Khan domina física y mentalmente. Uf. Ahí está. Ahí está. Va porque va. Dice... Ver para creer. Sí, sí, de ley, de ley. De ley. Vamos a ver, deja ver qué más sale. Deja ver. No ha salido nada más. A ver.
Sí, no ha salido nada más. Solo no vayas a Twitter. En YouTube no hay nada. No hay nada en YouTube. Por si acá, no hay nada en YouTube. No es campo minado. Es más difícil minar YouTube. Es más difícil. Chicos, nos hemos mandado un directo de 5 horas 20 minutos. Eso sí es una enfermedad. Entonces, Quantumania es de hecho Antman haciendo Star Wars con ácido. Un poco choherante al principio, se convierte en una ópera espacial interior. Muy loca, completamente divertida. Es fácil ver por qué Jonathan Majors fue la mejor elección para el nuevo gran villano. Khan es feroz, tan pronto se hace presente, hace que estés de su lado. Me atrevo a decir que tiene una de las mejores muertes en el MCU, como literalmente aniquila a HANK PYM de una manera inesperada y rápida. Excelente elección, gracias Majors, gracias Marvel. Nah, eso es falso. Eso es falso. O imagínate que el tráiler haya estado editado y que atrás de ella, de Casey, no sale Hank. Dice, Quantumania no es un buen comienzo. A ver, Quantumania no es un buen comienzo para la fase 5. Si bien es entretenido, el tono se siente un poco inconexo. Bueno, en contexto. Jonathan Majors como Khan es definitivamente lo más destacado y espero más de él. Quantumania es mucha película en 2 horas. Establece el futuro del MCU, ver a Khan mientras intenta contar una historia sobre Janet y el reino cuántico y también una historia de padre e hija. Algunos tienen más éxito que otros, pero siendo muy divertido. No sé. Ojo. Hay una mala crítica, pero creo que es falsa. Creo que es de alguien de Reddit. ¿De dónde está sacando todo, Agustín? Cuidado. Quantumania es una experiencia cinematográfica, un evento cinematográfico intrínsecamente diseñado para ser visto, rebosante de actuaciones, imágenes y música. Jonathan Majors es sin duda un miembro del elenco, al igual que Paul Rudd se describe mejor como existente. Bueno, yo creo que se acabó la chicha. De Twitter y te lo envío. Evangeline Lilly cree que es el momento de ver una película de solitario de The WASP. Dice estar totalmente abierta a hacerla. Creo que podría ser hora de un spin-off de Hope. Puede ser. Ni me sorprende. Tuve ese momento en la Comic Con de Brasil donde salíamos al escenario y algo hizo clic. Me di cuenta de que me había convertido en alguien importante de los Avengers. Como si hubiese pasado de junior a senior. Ni me sorprende. Eso es genial. Cuando llegamos estaba todo muy centrado en Black Widow, Iron Man, Capitán América. Éramos como los nuevos niños del bloque. Ahora estamos en el centro del lanzamiento de la fase 5. Eso es genial. Claro, si ya los demás están muertos. Está bien. Hola Manny, ¿cómo van todos? Llegando Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, algunos pueden ser comentarios de Reddit. Bueno.
Si la batalla final es asombrosa, pero realmente extrañé el encanto de la comedia en todo momento. Bueno, este es un bobazo que le gusta la comedia. Kang es el nuevo King of King del multiverso. ¿Algún spoiler? Uf, ya hemos hablado. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Nos vamos. Ha sido todo por hoy. Ha sido todo por esta noche de spoilers. Hemos tenido una noche increíble de spoilers. Para la gente nueva, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Si no se activa la campana, no te vas a enterar y vas a llegar tarde, así como acabas de llegar ahorita. Porque hace 10 minutos éramos 50 y ahorita somos 80. Pero hay que dormir. Hay que dormir. Digan la verdad, se fueron a pajear para luego venir para acá. Pero está mal. Casi todos los del chat son hombres, me imagino. Así que podemos hablar con confianza. Bueno, chicos, se me cuidan. Yo soy Manny para los amigos. Esto es Marvelitas Channel, el mejor canal de Marvel. Así que suscríbete, activa la campanita, no te pierdas los videos. Por ahí subí un video sobre el plan de Kang. También hablo sobre la luz de los siglos, para que no vayas a ver la película sin saber qué es la luz de los siglos. A ver si te pones a leer. Y aparte de eso, chicos, este viernes tenemos trailer de Fast and Furious 10, La venganza de Toretto. Y el domingo tenemos Super Bowl con trailers que van a caer en directo de Guardianes de la Galaxia, Secret Invasion, de Loki y de The Flash. DC, también para el mundo de DC. Así que chicos, se me cuidan. A ver si mañana pasado subes un video con el resumen de esto. Claro, de ley. Son 5 horas y media de directo, ¿no? Pues. Feliz noche, descansa mi bro, te me cuidas. Activen la campanita, ya saben. Y váyanse a dormir. Sí. A ver si hay algún spoiler por ahí. Yo creo que nada más. Chicos, me quedé a 3 suscriptores del canal para llegar a los 11.800. Así que se me cuidan. Gracias para los cracks que se suscribieron. A los que metieron campanita, por favor, hacerlo. Y ya saben, cuídate, Manny. Esa es. Se me cuidan, chicos. Nos vemos. Mañana hay video, ¿ya? Mañana hay video. Llego. ¿Mañana qué es? ¿Martes? Ya es martes. El miércoles hay video. Mañana. Eso. ¿Qué es el consejo de Kang y la teoría que te dije? Bien. Omiel Paredes. A ver. Déjame anotar. Omiel Paredes. Ya sé quién es. Feliz noche a todos. Que descansen. Listo, chicos, y para todos los miembros del canal, si quieres hacerte miembro del canal y apoyar como un buen Marvelita enfermo que sos, dale clic aquí abajito donde dice unirse, aquí, y te puedes unir desde 99 centavos. Si eres un crack que le apesta la vida, puedes unirte como Thunderbolt con $25, o 10, 7, 2, $1, lo que sea. Así que, pilas, chicos, se me cuidan. Chau. Dejo tu comentario porque te voy a mencionar en el video porque diste una teoría buenísima. Y también para José Nicanor, que por aquí lo veo. Deja ver. Para aquí. José Nicanor también lanzó una buena teoría. Así que, pilas. Se me cuidan, chicos. Nos vemos. Aquí te dejo. Bye.